का एक नोटिफिकेशन भी आया था रिजर्वेशन को लेके कि जो कुछ भी रिजर्व सीट्स हैं जो फिलअप नहीं हो पाए हैं उनको सभी को डी रिजर्व कर देना चाहिए, मतलब उनके ऊपर से रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। तो कुछ संगठनों ने इमीडिएट भी उनका प्रतिक्रिया रखे, उसके बाद HEI फिर से उसको वापस ले लिए, अभी के लिए तो ले लिए हैं। पर ये जो अटैक है रिजर्वेशन के खत्म करने के लिए, नारियों को स्कूल से शिक्षा से वंचित करने के लिए हमको ये सोचना चाहिए। जहां जिस मनुवादी या मनुधर्म में ये सिखाया जाता है जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जत्र तस्तु न पूज्यन्ते न रमन्ते कदाचनम, वहां ही फिर से नारियों को लेके ये भी लिखा गया है नारी मात्रेण शूद्राणि, जो नारी है वो शूद्र है, ये भी लिखा गया है। तो इसी को लेके अभी का जो सरकार है, जो बीजेपी का सरकार है, जो RSS के हिसाब से चल रहा है उसको, और वो जो ब्राह्मणिकल अटैक है, जो कैपिटलिस्ट का अटैक है, उसको मुकाबला करने के लिए आज का स्टूडेंट्स को इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। और मैं फिर से आग्रह करूंगा कि भक्ति आंदोलन के तरफ से हमको भी जाना है। थैंक यू। థ్యాంక్ యూ దేవవ్రత. ఇప్పుడు బ్రీఫ్గా భారత్ బచావో నేషనల్ నాయకులు రమేష్ గారు దాన్ని తెలుగులో ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నారు, తెలుగులో బ్రీఫ్గా ట్రాన్స్లేట్ చేయమని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. మిత్రులారా, మన ఒరిస్సా నుంచి మన మిత్రుడు దేవవ్రత బెహ్రా వాళ్ళంతా అక్కడి నుంచి ఎంతో శ్రమ కోర్చి ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఒక 30-40 మంది వరకు వాళ్ళు హాజరై వాళ్ళ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని ప్రకటించినందుకు ముందుగా భారత్ బచావ్ తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ దేవవ్రత మాట్లాడిన మాటలను మీ ముందుకు పెడతా ఉన్నాను. మేము భారత్ బచావోతో కలిసి పనిచేయడం పట్ల ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నామనేది ఈ సందర్భంగా ఈ సమావేశానికి తెలియజేస్తున్నాము. కాషాయీకరణను ఎదుర్కోవడం కోసం మేము ఎంతగానో ఆలోచిస్తున్నాం. ఏ పద్ధతుల్లో కాషాయీకరణ ఎదుర్కోవాలనే దాని మీద మేము నిరంతరం మల్లగులాలు పడుతూనే ఉన్నాము. ఆ క్రమంలోనే మేము కబీర్ భక్తి ఉద్యమాన్ని, తుకారాము, మీరాబాయి లాంటి వాళ్ళ భక్తి ఉద్యమాన్ని కూడా మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని గుర్తు చేసుకోవాల్సినది, చదవాల్సిన అవసరం ఉన్నదనేది మనవాడి అభిప్రాయం. అలాగే కబీర్ మాటలలో అంటే ఒక దోహా అనేది మనకు ఇక్కడ కవితా పంక్తులను మాట్లాడుతూ రాయిని పూజించడం వలన మనకేదైనా ఫలితం దక్కుతుంది, మన బాధలు తీరుతాయని అనుకోవడం వృధా. రాయిని పూజిస్తే ఆకలి తీరదు, అదే ధాన్యాన్ని పూజిస్తే కనీసం ధాన్యం అనేది మన ఆకలిని తీరుస్తుంది. కాబట్టి నేను రాయిని కాకుండా అన్నాన్ని, మన కడుపు ఆకలి తీర్చే అన్నాన్ని నేను గౌరవిస్తాను, పూజిస్తాను అనేది ఆ కబీర్ పంక్తులలో చెప్తా ఉన్నాడు. అలాగే ఈరోజు దేశంలో ఉన్న 10 సంవత్సరాలుగా పాలన చేస్తున్న పాలకుల పట్ల దేవవ్రత మాట్లాడుతూ రైతుల మీద తమకు ప్రభుత్వం న్యాయంగా ఇవ్వాల్సిన హక్కుల కోసము, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజ్ కోసం, ఇట్లాంటి వాటి కోసం ఉద్యమిస్తున్న రైతుల మీద టియర్ గ్యాసులు, బుల్లెట్లు ప్రయోగించడం అనేది రామరాజ్య నమూనా అయితే దాన్ని మనం అందరం కూడా నిరాకరించి దాన్ని ఓడించాల్సిన అవసరం ఉందనేది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. అలాగే డీ రిజర్వేషన్ అనే దానిని గత కొంతకాలంగా విద్యార్థులు, మేధావులందరూ ఒక్కుమ్మడిగా ఒక తాటి మీదకి వచ్చి దాన్ని వెనక్కు తీసుకెళ్లేలా చేశారు. ఈ డీ రిజర్వేషన్ అనేది ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన సరి అయిన అర్హులైన వాళ్ళు అభ్యర్థులు దొరకకపోతే ఆ ఉద్యోగాలను రిజర్వేషన్ పరిధి నుంచి తప్పించి జనరల్ కోటాలకు తీసుకురావాలనేది ఒక ప్రయోగం చేస్తూ ఉండే బీజేపీ ప్రభుత్వం, యూజీసీ లేదా మిగతా వాళ్ళ ద్వారా. దానిని ఈ ప్రజా ఉద్యమాలు, మేధావుల
వ్యతిరేకత వల్లనో మరో రకం వల్ల ఎన్నికలు వస్తున్నాయన్న భయం వల్లనో దాన్ని వెనక్కు తీసుకున్నా, దీని వెనకాల ఉన్న ఆ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ ఆలోచనలు మనం పసిగట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చెప్తూ చివరిగా మహిళలను పూజించాలనే మనుస్మృతి, మహిళలను శూద్రురాలిగా ప్రకటించే ఈ 2 నాలుకల విధానాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ మనువాదుల కుట్రలన్నీ అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తూ మనందరం ఉమ్మడిగా ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీకి సంబంధించిన ఈ ఫాసిజాన్ని ఓడించాలని ఈ వేదిక ద్వారా మనందరికీ విజ్ఞప్తి చేశాడు. థ్యాంక్ యూ. Now I request Valarmati, she is from Tamil Nadu, SVMS. Good morning to my beloved comrades and dear friends. Actually, now I'm going to talk about our education system and our right of education. Before that, you just adjust me for my English. I am not very fluent in English, but I can manage. Okay. In India, I want to talk about education system and also education system in our Indian history. In our Indian history, what is the education system in ancient period? In an ancient period, there was a education system which is Gurukulam, right? Guru Shishya method. In that ancient period, only upper caste people can get education in Gurukulam from that Guru as a Shishyan. Even though women who are born in upper caste like Queen, they will never get education even in Gurukulam because they are women. After that Gurukulam, after the system of education in Gurukulam, in our colonial India, we had a education system which is Macaulay education system. Even still we are following the education system of Macaulay. What is the Macaulay education system is? Many people will say about Macaulay education system like it is a very common education which give right to education to all like that, but that is not true. In British period in our India, the British gave education in Macaulay system. The main aim of the Macaulay system of education is to produce or to make accountant and workers for their business. But literal meaning of education is to give or to transmit knowledge, to learn knowledge. This is the ultimate goal of education. But in the period of British or Macaulay education system, they have a very good aim for giving education is only they want to produce or they want to make a people as accountant and workers for their business and for their need, not to giving knowledge or transmit knowledge. Then I am coming to the so-called independent India. Where is independence? We don't know still now, but we used to call it is the independent India. Okay, this is sovereign India. In our Indian history, so-called after independent history, in 1970, actually I already told about the Macaulay education system, which give education to all people, even which give education to the women. Why they give education to the women? There are many comrades, there are many martyrs who were protest for our education right. I am not forget about that. Like Savitribai Palle and other in our Tamil Nadu, there are Periyar and Ambedkar. There are many comrades and many martyrs who were fought for the education right. But not only that,
fight gave education to women or education to common people. The Macaulay and the British aim to give education to women is to get workers with half salary. If they giving work or wages to the woman is, if it is 100 rupees means they can give only 50 rupees for women. That was the history of our India. Because of that only they gave education to women. So we must remind that. Then I came to 1970. When we talk about education system in our India, we can't avoid or we can't eliminate in the year 1970 or 1970s. LPG, liberalization, privatization and globalization, which implemented by the government of Congress, which was the ruling party at that time in India. This liberalization, privatization and globalization gave a huge impact on education that gave the education system in the hand of private, in the hand of corporate. That LPG gave a new path and they opened the gate to corporates and liberalization, like already told about liberalization, globalization and privatization, which gave our education system totally in the hand of private. But what is the duty of a government? A government should give education by itself. They should not give the education system in private, or the privatization should not be allowed in education system. And also I want to talk about our constitution. Actually in our constitution we have 3 lists, which is state list, union list and concurrent list. We know all about the state list. What is the department which are in state lists? The state government having absolute power on the departments. Which are the department in the union list? The union government have absolute power on that union list departments. And the concurrent list, in the words or in the textbook only, not in practical, it used to say both union government and state government having right to take decision on the list. Which department are coming under the concurrent list? Both union government and state government having the power. In words, not in practical. In practical, each and every department in concurrent list, only union government having the absolute power. Union government hand will be the upheld in the concurrent list. Why I am talking about this means, in 1970s, before 1970, our education system was in the state list. Only state government having absolute power to take any decision in education. But after 1970, the education system, the education department in concurrent list, which made by the Congress government, that was the ruling party at that time. Okay. Why I am talking about the concurrent list, state list, union list? Because I want to talk about new education policy. Now I am coming to new education policy, then I want to connect with concurrent list, state list and union list and new education policy. Now I want to talk about new education policy. We all know about new education policy, NEP 2020. We all know we are conducting huge struggle against new education policy. We are demanding the new education policy should be withdrawn. It should not be implemented. But what is happening now? All our state government is ready to implement new education policy. In our Tamil Nadu also, state government implementing new education policy, step by step. We are all know about the new education policy, even though I want to talk about some impact on new education policy, which give impact on education system. That is, if new education policy is implemented, the right of
our education will be changed as the chance of education. Actually, education is our birthright, right? Under the Constitution, Article 21A gives the fundamental right of education, which is our fundamental right. But if the new education policy, NEP, implementing here means, then they will not be a fundamental right or birthright. There will be a chance. Only the people who have a money, only the people who are from the upper caste can get education. I am not talking about the UG or PG. I am talking about the primary education itself. What is the new education policy? We against NEET, we know, the entrance test, which is for medical students. But in this new education policy, it implementing national level public exam. Our child who are studying 3rd standard, 5th standard, 8th standard, 9th standard, 10th standard, 11th standard, 12th standard, they must write public exam which is in national level and they must get pass. If not, they will get fail. Think about the psychology of child. If the child will get fail in 3rd standard itself, what is the psychology of child? They will get complex, inferiority complex at the age of 6 or 7 or 8. Then how will the future of the child? Education system and this exam system itself, it's a crucial. But new education policy giving exam to 3rd, 5th and 8th standard students in the national level public exam. And also, reservation, right of reservation. The reservation right, now we having enjoying reservation right. Many people are thinking only scheduled caste people having, scheduled tribe people having reservation. But all people having reservation. OBC category, scheduled caste, scheduled tribes, all are having reservation here. Without reservation, even I can't able to study. Actually, I completed 3 degrees. Now I am doing my 4th degree in LLB. Without reservation, it is not possible. Also, the right of reservation is not we having very easily. We fought, our comrades and our martyrs, each and every people were fought for the right of reservation. But once the new education policy implementing here, our right of reservation will be eradicated in the Indian history. It will be eradicated by the union government, also state government. And also, I want to talk about NEET, the entrance test which is for MBBS. The union government in Tamil Nadu, it was a huge protest against NEET. Still, it is the ongoing protest against NEET. Because Anita, I think all know, Anita who killed herself, she was a scheduled caste student. She got 1176 marks out of 1200. She studied in her own mother tongue Tamil medium, but she did not get seat in NEET. She went Supreme Court. She is not leave that right very easily. She went up to Supreme Court. She fought, but no use. She did not get seat. The government did not give seat because of NEET, and she killed herself because of NEET. She got 1176 for 1200 marks. If she don't have a qualification to get MBBS, then what is the census now? In Tamil Nadu we have a census. Before NEET, there were many students from village, many students from government schools get
MBBS seats. But now, in a district, only one girl who are from government school getting seat as a doctor, as a MBBS. The total percentage is totally decreased. Then, I want to talk about PG NEET. There are two NEET exams, which is one for MBBS UG degree, another one for PG degree. Before some month, our union government said that if you get 0% in NEET exam on PG, you can get medical seat. If I get 0 mark in NEET exam for PG, then why I should write NEET exam? If 0 mark is enough, means why I should write? I should not write, na? Then where is the meaning to so-called qualifying doctor? Here in Delhi, there are many hospitals, many well-known doctors, and many intelligent, successful doctors we have in India, like AIMS doctor, and many doctors here, where they write NEET exam. Is those doctors are not qualified under the perspective of union government? Then, if the new education policy is implementing in our education system, means then we will study only imaginary history. Definitely we will study. Savarkar was the very good fighter for our independence. And we will study, there was no Tipu Sultan. Tipu Sultan will be an imaginary character, like that. The syllabus will be unscientific. The syllabus will eradicate original history of Indian history and human history. It totally will be the Brahmanical ideology, RSS ideology. Because of that only, we are fighting against new education policy. And also, I would like to conclude with another 2 points. This conference is not only about new education policy, but this conference also about save democracy in the campus and equality in the campus. Where is the equality in campus? In Chennai IIT, each and every year, scheduled caste and scheduled tribe students are killed themselves. Each and every year. The Brahmanical ideology is the ultimate ideology of IIT. What about the Rohit Vemula? And what about the JNU now? JNU is the very famous university for struggling, student protest. But what is the situation in JNU now? The student who are giving their voice for their right, they will be suspended. The action will be taken on the student. Where is the democracy? Where is our right? Where is our protest? Where is our right in our campus itself? Also, where is the equality? It is in our all over Union of India, we are not seeing any equality, any democracy, any fundamental right in our campuses. And also, I want to conclude it with this new education policy is not only give an impact on student right, it also give an impact on right of teachers. If the new education policy implementing here are implemented, then the whole education system will be on the hand of private corporates. Then where is the job guarantee for the teachers and professors? So I would like to call our teachers and professors, please join with us. We are talking and we are
demanding our right, not only a student right, we are demanding teachers right itself. Thank you so much. Thank you very much, Valarmati. Like you students, you are the future of the India, future of the nation. The nation is on your shoulders. Please take the responsibility to protect the constitution, to save India, to save secularism, to save democracy, to save federalism. We hope you all will take the responsibility. We hope on you. We hope on like your personalities. We need your leadership. We will work under your leadership, like Devabrata and Valarmati. So many are here. Some students came from Delhi, like Uttar Pradesh, Haryana, other states. Students also here. Telangana students also here. మీ అందరి యొక్క నాయకత్వంలో పనిచేయడానికే మేము ఇక్కడికి వచ్చినాం. కాబట్టి ఈ బాధ్యతను మీరు తీసుకోవాలని మేము కోరుకుంటూ బ్రీఫ్గా రమేష్ తెలుగులో మొత్తంగానే వలార్మతి ఇండియా యొక్క అంటే భారతదేశపు విద్యా విధానం మీద మాట్లాడుతూ గతంలో గురుకులాల నుంచి విద్యా విధానానికి సంబంధించిన దగ్గర నుంచి మెకాలే విద్యా విధానం వరకు జరిగిన మార్పులను మాట్లాడుతూ మెకాలే ద్వారా ఒక మేరకు మనమందరం ఇప్పటికీ అంటే ఒక రకమైన ప్రగతిశీల వాదులందరూ మాట్లాడుతుండేది ఏంటంటే మెకాలే విద్యా విధానం అనేది పని మనుషులను తయారు చేసిందనే మాట ఒక ఉద్యోగులను మాత్రమే తయారు చేసింది అని చెప్పి ఇప్పటి వరకు చెప్తూనే ఉన్నారు. కానీ అందులో కూడా మెకాలే విద్యా విధానం అనేది మహిళలకు లేదా అమ్మాయిలకు కూడా చదువును అందించడం అనేది, సమానమైన విద్య అందరికీ లింగ వివక్ష లేకుండా జరగడం అనే దాన్ని కూడా మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉందనేది వలార్మతి మాటల్లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే మహిళల విద్యా విధానం మీద పెరియార్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ చేసిన కృషిని ఆమె ప్రస్తావిస్తూ భారతదేశం యొక్క స్వాతంత్రానంతరం వచ్చిన మార్పుల్లో ఎల్పిజి అంటే లిబరలైజేషను, గ్లోబలైజేషను, నూతన సరళీకరణ ఆర్థిక విధానాలు ఉమ్మడి జాబితాలో ఉండే విద్యా విధానాన్ని అప్పటి వరకు 1940 వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాధ్యతగా ఉన్న విద్యా విధానాన్ని 1970లో కాంకరెంట్ ఉమ్మడి జాబితాలోకి మార్పుకు సంబంధించిన విషయాన్ని మాట్లాడుతూ నూతన ఆర్థిక విధానాల కారణంగా మొత్తంగానే విద్యా వ్యవస్థ మొత్తము ప్రైవేటు కార్పొరేట్ ఆధిపత్యానికి వెళ్ళిపోయింది, వాళ్ళకు దారాదత్తం చేయబడిందనే ఆవేదనను ఆమె మాట్లాడుతూ ఉన్నది. ఈ సందర్భంగా క్యాంపస్ విద్యా విధానాలు యూనివర్సిటీలో కానీ పాఠశాలల్లో కానీ జరుగుతున్న అనేక అసమానతలను ఆమె మాట్లాడుతూ ఎన్ఈపి కానీ నీటిలో కానీ జరిగిన అవకతవకలు కావచ్చు, అన్యాయాల గురించి చర్చిస్తూ ఒక అమ్మాయి తను సుప్రీంకోర్టు వరకు పోయినా కూడా తన ఎంబీబీఎస్ సీట్ను సాధించుకోలేని నిరాశతోటి బాధతోటి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విధానాన్ని ఆమె మాట్లాడిన విధానం మాత్రం చాలా అద్భుతంగా మనకు నేరేట్ చేసింది. ఐ పర్సనల్లీ థ్యాంక్ టు వలార్మతి. ఈ విద్యా విధానంలో ఈ నీట్ కానీ ఎన్ఈపి వల్ల కానీ జరగబోయే మార్పులు ఆమె మాట్లాడుతూ ఇప్పటి వరకు ఎంతో కొంత అరకొరకైనా సరే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి అమ్మాయిలు చదువుకొని ఇంత దూరము, తనలాంటి అమ్మాయిలు ఇంత దూరం ఇన్ని డిగ్రీలు చదువుకోగలిగే అవకాశాన్ని కల్పించిన ఈ విద్యా విధానము, నూతన విద్యా విధానము 2020 కారణంగా ఆ అవకాశాలన్నీ మనం కోల్పోతాము. ముఖ్యంగా మహిళలు మళ్ళీ వంటింట్లకో లేకపోతే సెకండ్ రేట్ సిటిజన్గా మారిపోయే ప్రమాదాన్ని ఆమె మనందరికీ గుర్తు చేస్తూ కల్పనాత్మక చరిత్రలను, అసమాన సమాజాలను మార్చడానికి, క్యాంపస్ డెమోక్రసీని కాపాడడానికి టీచర్లను, ఉపాధ్యాయులను, ప్రొఫెసర్లను మొత్తంగానే విద్యా వ్యవస్థను పరిరక్షించడానికి అందరం కలిసి మనము ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉందని చెబుతూ ముగించింది. థ్యాంక్ యూ. Now I request Mahesh, he is from President PDSU. Good morning, one and all.
నా పేరు మహేష్, పీడిఎస్యు తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని. 2 రోజుల పాటు భారత్ బచావో ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ సదస్సు విజయవంతంగా జరుగుతూ ఉంది. ఈ సదస్సుకి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా పీడిఎస్యు తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ పక్షాన అభినందనలు, ధన్యవాదాలు, విప్లవ స్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మిత్రులారా, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఈరోజు ఒక భయంకరమైన పరిస్థితులు మనకు బయట కనపడతా ఉన్నాయి. మోడీ తన ప్రియారిటీస్ అన్నీ మార్చుకుంటూ వచ్చి ఈరోజు నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని తీసుకొచ్చిండు. నూతన జాతీయ విద్యా విధానం అంటే ఏ దేశంలోనైనా ఒక జాతీయ విద్యా విధానాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులతోని, యూనివర్సిటీల విద్యార్థులతోని, అదేవిధంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యావేత్తలతోని, ప్రొఫెసర్లతోని, టీచర్లతోని అందరితోని మాట్లాడి ఒక నూతన విద్యా విధానాన్ని రూపొందిస్తారు. కానీ ఈ నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని రూపొందించేటప్పుడు మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, మోడీ ఎవరితోనూ కూడా మాట్లాడలేడు. ఆయన ఒక కమిటీ వేసిండు. లాస్ట్కి ఆ కమిటీ వేసిన దాన్ని కూడా వాళ్ళు అమలు చేయమంటే దాంట్లో కొన్ని మనం అమలు చేయలేమని చెప్పేసి మాట్లాడితే వాళ్ళని కూడా తీసేసి ఏకపక్షంగా ఆయన తీసుకొచ్చిన విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విధానాల వెలుగులోనే దీన్ని కూడా ఏకపక్షంగా తీసుకొచ్చిన స్థితిని మనం చూసినాం. జిఎస్టీ అన్నాడు, వచ్చేదిన ఆయేగి అన్నాడు, లేదంటే పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడిండు. మొత్తం 15 లక్షలు ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 15 లక్షలు తీసుకొచ్చి నేను ఇస్తా అని చెప్పేసి మాట్లాడి ఈరోజు రామాలయం కట్టి 15 గ్రాముల అక్షంతల్ని మన ఇంటికి పంపించిండు. అంటే ఈరోజు మొత్తం మోడీ ఆలోచిస్తున్నాడంటే ఈ దేశాన్ని మొత్తం కూడా కలుషితం చేయాలి, ముఖ్యంగా విద్యార్థులను ఆలోచించకుండా చేయాలి, యువతను ఆలోచించకుండా చేయాలి, మొత్తం ఒక రకమైనటువంటి మెదల్ని మొత్తం కూడా కలుషితం చేసి వాళ్ళని అదే పద్ధతిలో కొట్టగజావాలి. మేము మాత్రం కార్పొరేట్లకి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సహాయ సంపదని, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యారంగాన్ని మొత్తం కూడా దోచిపెడదామనే పద్ధతిలో ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాడు. దేశవ్యాప్తంగా రైతాంగ ఉద్యమం ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది. రామాలయం కట్టి ఇదే భారతదేశం అని చెప్పేసి మాట్లాడితే రైతాంగం తిరగబడి ఈరోజు నువ్వు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తావా లేడని చెప్పేసి మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద రబ్బర్ బుల్లెట్ ఊరిపిస్తూ ఉన్నాడు. వాళ్ళని చంపేస్తున్న స్థితి ఒకవైపు కనపడతా ఉంది. అంటే దేశంలో మనకి 2 పార్శ్వాలు కనపడతా ఉన్నాయి. మోడీ ఎంతైతే నిర్బంధాన్ని ప్రయోగిస్తూ ఉన్నాడో, ఎంతైతే అణచివేతను కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడో దానికి వ్యతిరేకంగా తట్టుకొని ఈరోజు ఏదో ఒక రూపంలో ఒకప్పుడు విద్యార్థులు కొట్లాడొచ్చు, ఒకప్పుడు కార్మికులు కొట్లాడొచ్చు, ఒకప్పుడు టీచర్లు కొట్లాడొచ్చు, ఒకప్పుడు రైతులు కొట్లాడొచ్చు. కానీ ప్రతి ఒక్క సందర్భంలో దీనికి వ్యతిరేకంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు నిలబడుతున్నారనే విషయాన్ని మనం ఈ సందర్భంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అట్లనే అనేకమైన హామీలు ఇచ్చిండు, కానీ ఏ ఒక్కటి కూడా అమలు చేయని పరిస్థితి ఈరోజు దేశంలో కనబడతా ఉంది. ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చి 10 ఏళ్ళు అవుతున్నా కూడా ఎక్కడ కూడా నూతన విద్యా సంస్థలు ఊసే లేదు, రీసెర్చ్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసిందే లేదు. ఇంకోవైపు విగ్రహాల కోసం, రామాలయం లాంటి నిర్మాణాల కోసం ఈరోజు 1000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్న పరిస్థితి ఉంది. అనేకమైన సర్వేలు చెప్తా ఉన్నాయి, ఈ దేశంలో ఆకలి అసమానతలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి, ఈ దేశంలో కనీసం చదువుకుంటానికి చదువు అందడం లేదు అని చెప్పేసి ఆక్స్ఫామ్ నివేదిక చెప్తా ఉంది. ఇంకా అనేకమైన సర్వేలు చెప్తా ఉన్నాయి. నేషనల్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో తన లెక్కలు ఇస్తే మొత్తం ఈ దేశంలో క్రైమ్ రేట్ పెరిగిపోతూ ఉంది, బికాజ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్తా ఉంది. కానీ వాటి మీద దృష్టి పెట్టని ఈ మోడీ దేశంలో స్నేహపూర్వకంగా బతుకుతున్నటువంటి ప్రజల మీద ఎట్లా తగాద పెట్టాలి, ఎట్లా వైషమ్యాల్ని పెంచి పోషించాలి, ఆ దాంట్లో దేశ ప్రజలందరూ కూడా కొట్టుకుపోతూ ఉంటే ఈయన మాత్రం దేశ సహజ సంపదని మొత్తం కూడా కార్పొరేట్ కంపెనీలకి, ఆదానీలకి, అంబానీలకి దోచిపెట్టడం కోసం ఈరోజు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ 10 ఏళ్ల కాలంలో 25 లక్షల కోట్ల రుణమాఫీని అంబానీ, ఆదాని లాంటి సంస్థలకు చేసిండు మోడీ. కానీ దేశంలో ధరలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి, పెట్రోల్ రేట్లు తిరిగిపోతూ ఉన్నాయి, డీజిల్ రేట్లు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి, పప్పులు ఉప్పులు రేట్లు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. కానీ వాటిని దించడానికి ఏమాత్రం ప్రయత్నం చేయలేదు. మొన్న ఈ మధ్యనే ఈరోజు అంతర్జాతీయంగా కూడా ఈయన అవలంబిస్తున్న విధానాల వల్ల భారతదేశం మీద చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం పడుతూ ఉంది. పాలస్తీనా యుద్ధంలో పాకిస్తాన్కి వ్యతిరేకంగా ఉంటే అక్కడి నుంచి వచ్చే చమురు
మన దేశానికి రాకుండా చేయడం వల్ల మనకి ఈరోజు డీజిల్ రేట్లు కూడా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి, పెట్రోల్ రేట్లు కూడా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఈయన నేను 10 రూపాయలు తగ్గిస్తా అని చెప్పేసి మనందరం కూడా అబ్జర్వ్ చేసి ఒక నెల రోజుల కిందట నేను డీజిల్ పెట్రోల్ రేట్ల మీద ఒక 10 రూపాయలు తగ్గిస్తా అని చెప్పేసి ఇంతవరకు అమలు చేయలేదు. ఎందుకనంటే పాలస్తీనా యుద్ధానికి ఈయన వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు. అక్కడి నుంచి వచ్చిన చమురు సంస్థల మీద వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడి నుంచి రానికుండా చేస్తే ఈయన మొత్తం కూడా ఈరోజు ఇస్తాన్ హామీని కూడా అమలు చేయని పరిస్థితి ఉంది. అంటే ఈయన అవలంబించే విధానాలు అవి రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన విధానాలైనా, అవి జాతీయ సంబంధించిన విధానాలైనా, అంతర్జాతీయ సంబంధించిన విధానాలైనా భారతదేశంలో నుండి ప్రజల మీద తీవ్రమైన ప్రభావం పడుతుంది అనేది మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంకోవైపు సిలబస్ను మొత్తం కూడా మార్చివేస్తూ ఉన్నాడు. పెరియార్, అంబేద్కర్, అదేవిధంగా భగత్ సింగ్ లాంటి వాళ్ళ చరిత్రను మొత్తం కూడా తుడిచివేసి ఈ వీర సావర్కర్ లాంటి వాళ్ళని, గోల్వాకర్ లాంటి వాళ్ళ చరిత్రను పెడతా ఉన్నాడు. మొత్తం సిలబస్లో ఈరోజు శాతబడి ఎట్లా చేయాలి, జ్యోతిష్యం ఎట్లా చెప్పాలి, అదేవిధంగా మొత్తం ఈ సమాజాన్ని ఒక 100 సంవత్సరాలుగా మనం శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఈ సమాజాన్ని మళ్ళా వెనక్కి కొట్టి మళ్ళా అనాగరికమైన సమాజాన్ని ఏర్పరచడం కోసం దాన్ని ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తున్న స్థితి మనకు కనపడతా ఉంది. అదేవిధంగా అనేకమైన యూనివర్సిటీలో ఈ నూతన జాతీయ విద్యా విధానం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత 400 నుంచి 500% ఫీజులు పెరిగిపోయినాయి, కోర్సు ఫీజులు పెరిగిపోయినాయి, అదేవిధంగా ఎగ్జామినేషన్ ఫీజులు పెరిగిపోయినాయి. వీటికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నటువంటి దేశంలో అనేక మంది యూనివర్సిటీలో, జామియా మిలియా యూనివర్సిటీలో, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో, అదేవిధంగా బెనారస్ యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులందరూ తిరగబడితే వాళ్ళ మీద వాటర్ క్యాన్స్ ప్రయోగిస్తున్న పరిస్థితిని మనం చూసినాం. వాళ్ళని అణచివేసిన పరిస్థితి మనం చూసినాం. వాళ్ళ సంఘ విద్రోహ శక్తులు అని చెప్పేసి అరెస్ట్ చేసిన పరిస్థితి మనం చూసినాం. ఈ దానిలో నుంచి మోడీ ఏం ఆలోచిస్తుందంటే ప్రజలు, విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆలోచింపనీయకుండా చేసే స్థితిని ఈరోజు మనం చూడొచ్చు. అదేవిధంగా మనం ఇప్పటిదాకా మాట్లాడినాం, ఈ నూతన జాతీయ విద్యా విధానం అమల్లోకి వస్తే రిజర్వేషన్లు అనేవి కూడా ఉండాలని చెప్పేసి మనందరం కూడా మాట్లాడుకున్నాం. అదేవిధంగా దేశంలో మనువాదాన్ని ఎట్లా ఇంకా స్థిరీకరించాలి, అన్ని రంగాల్లో ఇంకా మనువాదాన్ని ఎట్లా తీసుకుపోవాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఉంది. ఈరోజు విగ్రహాల కోసం 1000 కోట్లు కేటాయిస్తున్నటువంటి మోడీ ఈరోజు పిల్లలకి, విద్యార్థులకి స్కాలర్షిప్లు, ఫెలోషిప్లు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి మనం ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అని తీసుకొచ్చి మొత్తం ఎగ్జామ్స్ని కేంద్ర లెవెల్లో సెంట్రలైజేషన్ తీసుకొచ్చి మొత్తం ఐఐటీలో, ఎన్ఐటీలో, దేశంలో ఉండే ప్రతిష్టాత్మకమైన యూనివర్సిటీలో వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సంఘ పరివార శక్తులకు, ఏబీవీపీ సంఘ పరివార శక్తులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అనాధికారికంగా రిక్రూట్ చేసి మొత్తం ఈ క్యాంపస్ని ఈరోజు మనువాదాన్ని ఏరేటట్టుగా ఈరోజు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈరోజు నువ్వు 1000 కోట్ల రూపాయలని పటేల్ విగ్రహం కోసమో, ఇంకొక విగ్రహం కోసమో, ఆలయం కోసం నువ్వు ఖర్చు పెట్టినావు కదా. ఈరోజు నెట్లో క్వాలిఫై అయిన విద్యార్థులకి నువ్వు అందరికీ ఎందుకు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి, ఫెలోషిప్స్ ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి మనం ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు దేశంలో అత్యున్నతమైన పరీక్ష నెట్ ఎగ్జామ్. ఆ నెట్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకు కూడా ఈరోజు సగమే 6% మాత్రమే వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్లు, ఫెలోషిప్లు ఇస్తున్న స్థితిని మనం చూడొచ్చు. కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఇవ్వదలుచుకుంటే అందరి స్టూడెంట్స్కి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఒక ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి అందరికీ స్కాలర్షిప్ని, ఫెలోషిప్ని ఇవ్వచ్చు. కానీ ఆ రకమైనటువంటి చర్యల్ని ఈరోజు మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకోవట్లేదని చెప్పేసి మనం భావించాలి. ఈ మధ్యనే సుప్రీంకోర్టు ఎలక్ట్రల్ బాండ్ల విషయంలో ఒక తీర్పు ఇచ్చింది. సరే, అప్పుడప్పుడైనా కోర్టులు వాటికి వెన్నెముక ఉన్నాయని చెప్పేసి నిరూపించుకుంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్లని మొత్తం కూడా బయటికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరెవరైతే ఏ కార్పొరేట్ కంపెనీ వాడైతే ఈ మోడీకి, ఈ బీజేపీ పార్టీకి ఎంత మేరకు ఫండింగ్ చేశారు, అదేవిధంగా వీళ్ళు దేశంలో ఉన్న సహజ సంపదని, దేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఆ సంపదనంటిని వాళ్ళకి ఎంత దోచిపెట్టారు కిట్ ఫ్రోక్ రూపంలో, అవి మొత్తం కూడా బయటికి తీయాల్సిన అవసరం ఉంది. వీటిని వాళ్ళు ఎట్లనైతే కులోన్మాదాన్ని, మతోన్మాదాన్ని దేశ ప్రజల మధ్య పెంచి పోషించి దేశ ప్రజలను అటువైపు డ్రైవ్ చేస్తే మనం మాత్రం ఇలాంటి విషయాల్ని, విద్యని, నిరుద్యోగాన్ని వాళ్ళు ఎట్లయితే దేశ సంపదని కార్పొరేట్లకి పంచిపెట్టిరో, విద్యార్థులుగా, నిరుద్యోగులుగా, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ విద్యార్థులుగా మనందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు బయటికి వెళ్ళి ప్రజలకి ఇప్పి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లా మనం భారత్ బచావో తరపున ఒక పెద్ద కోఆర్డినేషన్ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మేము పీడిఎస్ విద్యాసంఘం మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మమ్మల్ని 1-2 సార్లు ఈ సమావేశాని కోసం పిలిచిరు, సనాక సమావేశం కోసం కూడా పిలిచిరు. ఇన్న కూడా మమ్మల్ని పిలిచి మాట్లాడినాం. కానీ ఆ తర్వాత ఎందుకో కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల నా కోఆర్డినేషన్ సరిగా జరగలేదనేది మాకు వ్యక్తిగతంగా ఫీలింగ్ ఉంది. మేము చెప్పకపోతే మళ్ళా ఇంకోసారి కూడా అట్లే అవి ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఎట్లయితే ఈరోజు
పెద్ద ఎత్తున మతోన్మాదాన్ని పెంచి పోషించి దేశ ప్రజలను అటువైపు డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే మనం ప్రజల కోసం, విద్యార్థుల కోసం, నిరుద్యోగుల కోసం, ఈ దేశం నుండి సహజ సంపదను కాపాడడం కోసం నిజమైన దేశ భక్తులుగా ఈరోజు మనం అందరం ఐక్యంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ దాంట్లో మనందరం కూడా ఐక్యంగా ఈ ఉద్యమాన్ని ముందు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ వెలుగులో పీడిఎస్ విద్యార్థి సంఘం పనిచేస్తుందని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. భారత్ బచావో కానీ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ మహేష్ గారు ఇచ్చిన సూచనని తప్పనిసరిగా స్వీకరిస్తూ భవిష్యత్తులో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేకుండా అందరం కలిసి ఉమ్మడిగా ఈ మనువాదాన్ని ఓడించడానికి, ఆర్ఎస్ఎస్ మానస పుత్రిక అయిన బీజేపీని ఓడించడానికి, మనువాదాన్ని భూస్థాపితం చేయడానికి కలిసి పనిచేద్దాం. ఈ దేశాన్ని కాపాడుకుందాం. 145 కోట్ల దేశ ప్రజలు ఈ దేశ సంపద కాబట్టి ఈ దేశాన్ని కాపాడుకోవడం ఖచ్చితంగా మనందరం ఐక్యంగా ముందుకు పోదామని తెలియజేస్తూ, ఇటువంటి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ మళ్ళా ఉండదని తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు వినయ్ కుమార్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అధ్యక్షులు ఎన్నయ్య గారు, సభకు హాజరైనటువంటి పెద్దలు, మిత్రులు అందరికీ నమస్కారం. నేను సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం కార్యదర్శిని. ఇక్కడ సమావేశం జరుగుతుంది. గోపీనాథ్ గారు కూడా రమ్మన్నారు, ఒకసారి వచ్చి పొమ్మన్నారు. అందుకని వచ్చాను. ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని వేదిక మీదకి పిలిచి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించారు. దానికి ధన్యవాదాలు. నేను విద్యారంగానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అది ఇక్కడ చర్చ దాని మీద జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాను, కానీ దాని మీద నేనేం ప్రిపేర్ కాలేదు. ఒక జర్నలిస్ట్గా నేను జర్నలిజంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల గురించి మీ దృష్టికి తేవాలని చెప్పేసి భావిస్తున్నాను. భావప్రకటన స్వేచ్ఛ ఏదైతే రాజ్యాంగం మనకి ఇస్తుందో దాన్ని పూర్తిగా అణగదొక్కడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ప్రశ్నించినటువంటి వాళ్ళందరినీ జైళ్ళల్లో పెట్టారు. ఇటీవల మనం చూసాము, ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి హర్ష మందిర్, ఆయన చాలా విషయాల్లో ఓపెన్గా మాట్లాడుతుంటారు. ఆ ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి ముస్లింలు చేసినటువంటి ఉద్యమం మీద కూడా ఆయన చాలా ఆ ఉద్యమంలో బాగా పాల్గొన్నారు. ఆయన మీద కూడా ఈ ఎఫ్ఆర్ఎంబి యాక్ట్, ఎఫ్ఆర్ఎంబి కాదు, విదేశీ ద్రవ్యాన్ని తీసుకొస్తున్నప్పుడు పాటించేటువంటి నిబంధనలు పాటించడం లేదు అని చెప్పి, అది ఎఫ్సిఆర్ఏ అనుకుంటాను నేను, పాటించట్లేదని చెప్పేసి ఆయన మీద కేసు బుక్ చేశారు. ఆయనని మరి అరెస్ట్ చేస్తారో ఏం చేస్తారో తెలియదు. నేను ఈ విషయంలో సాయినాథ్తో, పాలగుమ్మి సాయినాథ్తో మాట్లాడితే సాయినాథ్ ఏం చెప్పాడంటే, అసలు ఒక్క పైసా కూడా హర్ష మందిర్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాలేదు, మరి ఈ హర్ష మందిర్ మీద ఈ కేసు ఎట్లా పెట్టారో అని చెప్పేసి చెప్పారు. వాళ్ళు ఆ కేసులకు సరైనటువంటి ఆధారాలు కూడా లేకుండా తమకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో, ఎవరు ఆందోళన చేస్తున్నారో వాళ్ళందరి మీద గుడ్డిగా కేసులు పెట్టేటువంటి స్థితి ఈరోజు మనకు కనపడుతుంది. చాలా కాలం నుంచి న్యూస్ క్లిక్ అధినేత ప్రబీర్ బుర్కాయస్తా జైల్లో ఉన్నాడు. ఆయన ఐఐటి చేశాడు, బెస్ట్ స్టూడెంట్, చాలా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో బాగా ఆయనకు అంతర్జాతీయ కీర్తి ఉంది. ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టారు. దీనికి కారణం ఏంటి అని చూస్తే 2013లో ముజఫర్నగర్లో పెద్ద మత ఘర్షణలు జరిగాయి. చాలామంది ముస్లింలను అక్కడ చంపేశారు. అది ఝాట్లకి ముస్లింలకి మధ్య జరిగినటువంటి ఘర్షణలు. దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం అక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీయే. ఆ ఘర్షణలను గురించి ఒక డీటెయిల్డ్ డాక్యుమెంటరీ, ఒక 30-40 నిమిషాల డాక్యుమెంటరీని న్యూస్ క్లిక్ తయారు చేసింది. చాలామందిని ఇంటర్వ్యూ చేసింది. 2013లో జరిగినటువంటి ఈ ఘటనల డాక్యుమెంటరీ ఇప్పటికి కూడా యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉంది. అది కనుక మనం చూస్తే అక్కడ అధికారంలోకి రావాలని ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి బీజేపీ, యోగి ఏ విధంగా చేశారు,
తమ ఎన్నికల ప్రయోజనం కోసం అంతమందిని చంపించటము, అంతమందిని బేదఖలు చేయటము, ఊర్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి సృష్టించటము, వీటన్నింటినీ కూడా డాక్యుమెంట్ చక్కగా చిత్రీకరించింది. ఆ సంఘటనల్ని చూపించింది, వీలైనటువంటి క్లిప్పింగ్స్ తీసుకొని చాలామందితో ఇంటర్వ్యూలు చేసింది. అటువంటి న్యూస్ క్లిక్ సంస్థ మీద కక్షతో దాని యజమాన్ని ఈరోజు తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టారు. బెయిల్ దొరకటం లేదు. 7-2 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఆయన ఇంకా జైల్లోనే ఉన్నాడు. అదేవిధంగా సిద్ధార్థ వరదరాజన్, ఆయన వైర్ సంస్థాపకుడు, ఆయన మీద కూడా కేసు, అది కూడా మేడ్చల్లో నడుస్తుంది. ఆయన ఉండేది ఢిల్లీలో. ప్రతిసారి కేసు కోసం ఇక్కడికి రావాలి. ఆయన మీద 100 కోట్ల పరువు నష్టం దావా కేసు ఒకటి నడుస్తుంది. అదేవిధంగా మనకు తెలుసు, ఈ అదాని ఎన్డీటీవీ కొన్న తర్వాత జరిగినటువంటి మార్పులు ఏమిటో తెలుసు. రవీష్ కుమార్ ఆ ఎన్డీటీవీకి ముఖ్యమైనటువంటి జర్నలిస్టు, యాంకరు, వ్యాఖ్యాత. ఆయన భారతదేశాన్ని వదిలేసి ఎక్కడో చిరునామా కూడా బయటికి చెప్పలేనటువంటి స్థితిలో ఆయన ఎక్కడో వెళ్ళి అమెరికాలో ఉండి అక్కడి నుంచి కార్యక్రమాలు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇక్కడ రవీష్ కుమార్ ఉంటే అరెస్ట్ చేసేవారో లేకపోతే మొత్తంగానే ఆయన్ని గైడ్ చేసేవాళ్ళు తెలియదు. కానీ ఆయన మాత్రం అమెరికాకు వెళ్ళి తన ప్రాణాల్ని రక్షించుకున్నాడు, తన వృత్తిని రక్షించుకున్నాడు, వృత్తిని కొనసాగిస్తున్నాడు. అక్కడి నుంచే ఆయన వీడియోలు చేసి పంపిస్తున్నారు. ఇది జర్నలిజంలో ఇటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ లేదు. మనం ఎమర్జెన్సీని చూసాము. ఎమర్జెన్సీలో ఒక నిరసన తెలిపేటువంటి అవకాశం అన్నా ఉండేది. పత్రికలకి సంపాదకీయాలు ఖాళీగా పెట్టి ప్రచురించేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అసలు ఏ విధమైనటువంటి అవకాశం లేదు. యాజమాన్యాలని కొనేస్తున్నటువంటి స్థితి మనకు చూస్తున్నాము. మనం తెలుగు టీవీ ఛానళ్ళలో కానీ లేకపోతే పత్రికల్లో కానీ చూసినప్పుడు ఎడిటోరియల్ పేజీలో మాత్రమే విమర్శల్ని చేయనిస్తారు. కానీ వార్తల్లో అన్నీ కూడా వక్రీకరణలు ఉంటాయి, వాళ్ళ మీద విమర్శకు అవకాశం లేకుండా ఉంటుంది. ఇటువంటి స్థితి మనకు ఎమర్జెన్సీలో కూడా లేదు. ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పరిస్థితిలో మనం వెళ్తున్నాము. మళ్ళీ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి 2024లో. అంటే ఈ ఏడాది ఎన్నికలు రావాలి మార్చిలో. ఈ ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీ వేస్తున్నటువంటి ఎత్తుగడలను చూస్తే అది ఎంత జాగ్రత్తగా స్టెప్స్ వేస్తుంది, ఎంత నిస్సిగ్గుగా అది వ్యవహరిస్తుంది అనేది కూడా చూడాలి. కర్పూరి ఠాకూర్కి భారతరత్న అవార్డు ప్రకటించారు. కర్పూరి ఠాకూర్ ఎవరు? ఆయన రిజర్వేషన్లను సమర్థించి రిజర్వేషన్ల కోసం పోరాడినటువంటి వాడు. రిజర్వేషన్స్లో కూడా బీసీ రిజర్వేషన్స్ను ఎట్లా క్లాసిఫై చేయాలి, బీసీల్లో కూడా అత్యధికంగా బాగా వెనుకబడినటువంటి వాళ్ళకి ఎట్లా న్యాయం చేయాలి అనేటటువంటి ఒక విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే కర్పూరి ఠాకూర్ ఏ రిజర్వేషన్ల కోసం నిలబడ్డాడో ఆ రిజర్వేషన్లను విపి సింగ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇదే బీజేపీ ఒక నవనిర్మాణ సమితి, నవ సంఘర్షణ సమితి పెట్టి ఎన్ఎస్ఎస్ పేరు మీద దేశవ్యాప్తంగా రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేశారు. ఇప్పుడు ఇందాక కూడా చెప్తున్నారు, కొన్ని పోస్టులని డీ రిజర్వ్ చేయండి, అక్కడ సెలెక్ట్ కాకపోతే అని చెప్తున్నారు. మొదటి నుంచి కూడా రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకమైనటువంటి పార్టీ బీజేపీ కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ దాని పరివారం కానీ. అటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు కర్పూరి ఠాకూర్ ఎవరైతే రిజర్వేషన్ల కోసం నిలబడ్డాడో ఆయనకి భారతరత్న బిరుదిచ్చారు. ఇది కేవలం లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో అది యూపీలో ఎంబీసీలను తన వైపుకు తీసుకొని, అంటే మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ని తన వైపుకు తీసుకొని వాళ్ళ టికెట్లు ఇచ్చి యోగి ఎన్నికలు గెలిచాడు. ఇప్పుడు కూడా అదే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా మనకు కనపడుతుంది. అదేవిధంగా గొప్ప ఉర్దూ కవి, చాలా మంచి మంచి సినిమాలు నిర్మించినటువంటి వాడు ఆయన గుల్జార్. ఆ గుల్జార్కి జ్ఞానపీఠ అవార్డు ఇచ్చారు. ఇందులో కూడా రాజకీయం ఉంది. గుల్జార్ ఎక్కడ, ఆర్ఎస్ఎస్ ఎక్కడ, బీజేపీ ఎక్కడ? దానికి ఆయన పూర్తి వ్యతిరేకమైనటువంటి వాడు. ఆయన ఒక ఫ్రీ థింకింగ్
ఉత్తమమైనటువంటి సొసైటీని కోరినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన సినిమాల్లో ఏదైనా చాలా సున్నితంగా ఈ అంశాలన్నింటినీ డీల్ చేసినటువంటి వ్యక్తి. అటువంటి వ్యక్తికి జ్ఞానపీఠ అవార్డు ఇచ్చి పంజాబీలను కానీ లేకపోతే ఉర్దూ లవర్స్ని కానీ తమ వశం చేసుకోవడానికి, వాళ్ళల్లో తనకు ప్రాచుర్యం లభించడానికి బీజేపీ చేసినటువంటి పనిగా, మోడీ చేసినటువంటి పనిగా మనకు కనపడుతుంది. అయోధ్యలో రామ మందిరం కట్టారు, కానీ ఆ రామ మందిరం మీద నమ్మకం లేనట్టుంది, రాముడి మీద నమ్మకం లేనట్టుంది, గెలిపిస్తాలో లేదో తెలియనట్టుంది. పోయి సముద్రంలో మునిగాడు, స్కూబా డ్రైవింగ్ చేసి ఆ ద్వారకలో అక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నాడో లేదో ఎవరికి తెలియదు, అసలు విగ్రహం ఉందో లేదో తెలియదు. ఫోటోలు మాత్రం మనకు వచ్చాయి. ఆయన స్కూబా డైవింగ్ చేసి కృష్ణుడిని నమస్కరిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి వచ్చాయి. ఈ విధంగా అనేక రంగాల్లో కూడా చాలా మోసకారి విధానాల్ని అనుసరిస్తూ ఎవరైతే తనల్ని వ్యతిరేకించారో వాళ్ళందరినీ కూడా తనకు సపోర్టర్స్ అనేటువంటి విధంగా కలుపుకుంటూ చేస్తున్నటువంటి స్థితిని మనం గమనిస్తాం. ఇటీవల నేను శ్రీలంక వెళ్ళాను. ఆ శ్రీలంకలో నాకు ఒక గుడికి తీసుకెళ్లారు. ఆ గుడి పెద్ద శివలింగం ఉన్నటువంటి గుడి. ఆ గుడి ఇది ఎందుకు గుడి కట్టారు అంటే ఒక స్థల పురాణం చెప్పారు. ఆ స్థల పురాణం ఏంటంటే రాముడు రావణాసురుణ్ణి చంపేసి రాక్షసులందరినీ సంహరించి తిరిగి పుష్పక విమానం ఎక్కి అయోధ్యకి రావాలనుకుంటున్నప్పుడు మధ్యలో ఆ విమానం బ్రేక్ డౌన్ అయింది, మొరాయించింది. రాముడికి అర్థం కాలేదు ఇది ఎందుకు మొరాయించిందో అని. శివుడిని ప్రార్థించాడు. శివుడు వచ్చి ఏం చెప్పాడంటే, నీకు బ్రహ్మహత్య పాతకం చుట్టుకుంది, అందుకని విమానం బ్రేక్ డౌన్ అయింది. అందుకని ఇంకొక 4 చోట్ల నువ్వు కనుక శివలింగాలను ప్రతిష్ఠిస్తే నీ విమానం నిన్ను అయోధ్యకు తీసుకెళ్తుంది అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మహత్య పాతకం అనేటువంటిది, ఈ పదము బ్రహ్మలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది, బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఇది శూద్రులకు లేదా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఏ పురాణంలో అయినా శూద్ర హత్య పాతకం అనేటువంటి మాటను విన్నారా? నాకు తెలిసి ఎవరు వినలేదు. నేను కూడా ఎక్కడ శూద్ర హత్య పాతకం అనేటువంటి మాటను వినలేదు. ఇటువంటి బ్రహ్మహత్య పాతకం అనేటువంటి సిద్ధాంతంతో నమ్మకం కలిగినటువంటి, సిద్ధాంతంలో నమ్మకం కలిగినటువంటి మనుస్మృతిని మన మీద మళ్ళీ ప్రయోగించాలి, తిరిగి దాన్ని సజీవంగా మన మీద అమలు చేయాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి బీజేపీ ఎన్నికలకు ముందు వేస్తున్నటువంటి ఎత్తుగడలను, అది రచిస్తున్నటువంటి వ్యూహాలను అందరూ గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అయితే ఒక ఆశాజనకమైనటువంటి పరిస్థితి మనకు ఈరోజు కనపడుతుంది. చాలా మొండిగా వ్యవహరించినటువంటి ఇండియా బ్లాక్లో కాంగ్రెస్ ఈరోజు చాలా చోట్ల అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటుంది. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ సఫలం అయి ఈ ఎన్నికల్లో రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో మోడీ ఆయన పరివారం ఓడిపోవాలి, చిత్తుగా ఓడిపోవాలని ఆశిస్తూ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదములు. ఇప్పుడు మన చీఫ్ గెస్ట్ మాట్లాడే ముందు చార్వాక గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అధ్యక్ష, మిత్రులారా, అందరికీ సైంటిఫిక్ స్టూడెంట్ పక్షాన ఉద్యమాభివందనాలు. ఈ 2 రోజుల్లో ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి వచ్చిన వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థి సంఘాల నాయకులకు మరియు ప్రజా సంఘాల నాయకులకు, భారత్ బచావో నాయకులకు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ఉద్యమాభివందనాలు. మిత్రులారా, సైంటిఫిక్ స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ 2004 సంవత్సరంలో స్థాపించబడ్డది. ఇది సమాజంలో ఉన్నటువంటి మూఢనమ్మకాల నిర్మూలన కోసం పనిచేసేటువంటి సంస్థ. అంబేద్కర్, పూలే, పెరియార్, భగత్ సింగ్ వంటి మహనీయుల ఆశయ సాధన కోసం పనిచేసేటువంటి ఒక సంస్థ. మిత్రులారా, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ముందుగా చెప్పినటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు కావచ్చు, పెద్దలు చెప్పినట్టు
ప్రస్తుతం ఉన్న సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితిని మనందరికీ తెలుసు. రాతి బొమ్మలకేల రంగైన వలువలు, గుడులు గోపురాలు కుంభములు, కూడు గుడ్డ తాను కోరునా దేవుండు, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అన్నాడు వేమన. అంటే రాతి బొమ్మలకెందుకోసం రంగైన వలువలు? బొమ్మలెక్కడన్నా బట్టలు చుట్టుకుంటాయా? అది కూడా రాయితో చేసినటువంటి బొమ్మ బట్టలు చుట్టుకుంటుందా? వాటికి ఎందుకోసం గుడులు గోపురాలు? వాటికి పెద్ద ఎత్తున ఎందుకోసం పూజలు పునస్కారాలు అని చెప్పి కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం వేమన ప్రశ్నించిండు. ఇవాళ మన పాలకులకు అటువంటి చిత్తశుద్ధి లేదు. ఒక రాయి కోసం 3,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని వెచ్చించి దేశవ్యాప్తంగా ఆ రోజు ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతో అదేదో ప్రత్యేకత ఉన్నట్టు ఆ రాయికి చెప్పేటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం. అయితే ఒక సత్యాన్ని చెప్పడం కోసం ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు మహనీయులు త్యాగాల ఫలితమే ఇవాళ సమాజం ఈ పరిస్థితుల్లో ఉంది. అది శాస్త్రపరంగా, 2 సామాజికంగా. ముట్టరాని చెప్పరాని అంటరాని కులాల్లో పుట్టినటువంటి మహనీయుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 140 కోట్ల ప్రజలు ఎలా ఉండాలో ఒక పుస్తకం ద్వారా నిర్దేశించిండు. అంత గొప్ప మహనీయుడు. అదేవిధంగా మీరు ఏ మత గ్రంథాల్లో చూసినా కూడా ఒక గుండు సూదిని కూడా ఎలా కనిపెట్టాలో ఉండదు అందులో. కానీ ఇవాళ మనం 4G నుంచి 5Gకి వచ్చాం, 5G నుంచి రేపు 6Gకి వెళ్తాం. ఇంత టెక్నాలజీ వాడుకుంటున్నామనంటే దీని వెనకాల ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తల కృషి ఉంది. భూమి గుండ్రంగా ఉంది అని చెప్పినందుకు బ్రూనో అనే ఒక చర్చి ఫాదర్ను, ఆయన కేవలం భూమి బలపరపుగా లేదు గుండ్రంగా ఉంది అని చెప్పిండు. చెప్పినందుకు ఆనాటి మత పెద్దలు, క్రిస్టియన్ మత పెద్దలు ఆయనను ఫిబ్రవరి 17వ తారీఖున 1600 సంవత్సరంలో రోమ్ నగర నడిబొడ్డున సజీవ దహనం చేశారు. ఆయన నాలుకను గుచ్చినా కూడా ఆయన ఒకటే చెప్పాడు, మీరు నన్ను చంపుతున్నారంటే నేను మాట్లాడే సత్యాన్ని మీరు 1,00,000 రెట్లు భయపడి నన్ను చంపుతున్నారు, కాబట్టి నేను చావనైనా చేస్తాను కానీ సత్యాన్ని వదులుకోను అని సజీవ దహనానికి బలైండు. అదేవిధంగా సోక్రటీస్, అదేవిధంగా గెలీలియో, కోపర్నికస్. అంటే ఈ సమాజానికి ఒక సత్యాన్ని చెప్పడం కోసం ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు తమ జీవితాలను త్యాగం చేశారు. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో చార్లెస్ డార్విన్ ప్రతిపాదించినటువంటి జీవ పరిణామ క్రమ సిద్ధాంతం అంటే కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలుగా నీళ్లలో కొన్ని రకాల రసాయనాల కలయికల వల్ల ఒక ఏకకణ జీవి, దాని ద్వారా బహుకణ జీవులు, దాని ద్వారా నీళ్లలో జీవించే జీవులు, తర్వాత నీటిపైన భూమి మీద జీవించే జీవులు, తర్వాత చెట్లు చేమలు, తర్వాత మన ఏదైతే జీవ పరిణామం ఆయన బయో ఎవల్యూషన్లో చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ దాన్ని తప్పు అని చెప్పి మరి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ పేరుతో అంటే వీళ్ళు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? మన ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పినట్టు బ్రహ్మతల నుండి బ్రాహ్మణులు, భుజాల నుండి క్షత్రియులు, తొడల నుండి వైశ్యులు, శూద్రులు అతిశూద్రులుగా ఉన్నటువంటి మనందరము బ్రహ్మ పాదాల నుంచి పుట్టినమని చెప్పే పరిస్థితి ఇవాళ మన ముందుంది. అంటే శాస్త్రాన్ని పక్కన పెట్టి అశాస్త్రీయమైనటువంటి విషయాలను విద్యార్థుల్లో మెదళ్లలో చెప్పించేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉన్నది ఈ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ పేరుతో. బనారస్ యూనివర్సిటీలో భూత వైద్యం పేరుతో కోర్సులు ఇస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మన తెలుగు యూనివర్సిటీలో కూడా జ్యోతిష్యం మీద కోర్సులు ఉన్నాయి. కలడనేవాడు కలడో లేడో అన్నాడు పోతన భాగవతం రచించిన తర్వాత కూడా. అయితే అసలు ఉన్నడో లేడో దేవుని గురించే ఓ దిక్కు ప్రశ్నలు జరుగుతూ ఉంటే వాస్తు అనేది శాస్త్రమని, జ్యోతిష్యం అనేది శాస్త్రమని, మంత్రాలు అనేవి ఉన్నవని, భూత వైద్యం అనేది శాస్త్రమని యూనివర్సిటీలనే బోధించేటువంటి పరిస్థితి. అంటే సమాజాన్ని కొన్ని వేల సంవత్సరాలు
వెనక్కి తీసుకెళ్లేటువంటి పరిస్థితి మన కళ్ళ ముందుంది. ఎందుకోసం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే, మనిషి జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తే ఆ మనిషి ప్రశ్నిస్తాడు. ఆ ప్రశ్న రాజ్యాన్ని ప్రశ్నిస్తుంది. ఆ ప్రశ్న ఇవాళ పాలకుడిని ప్రశ్నిస్తుంది. కాబట్టి యువత, విద్యార్థులు ప్రశ్నించకుండా వేల సంవత్సరాలుగా ఎక్కడో అక్కడ ఆదిమ మానవుడిగా ఉన్నటువంటి మన మెదళ్ళు అభివృద్ధి చెంది ఆధునిక మానవుడిగా వచ్చినటువంటి మనం మళ్ళీ మనల్ని కొన్ని వేల సంవత్సరాలు వెనక్కి తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉన్నది. దీన్ని ఖచ్చితంగా మనందరము సమిష్టిగా తిప్పికొట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి. వేమన ఇంకో పద్యంలో ఏమంటాడంటే, కనక మృగము భువిన కలదు లేదనకయో తరుని విడిచి వెళ్ళే దాశరథియు తెలివి లేనివాడు దేవుడెట్లాయరా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. బంగారు మృగము ఉంటుంది, బంగారు లేడీ ఉంటుంది, ఎక్కడైనా ఉండదు. లేడీ అంటే జింక, అది మాంసం అంటే రక్త మాంసాలతో ఉంటుంది. బంగారు లేడీ ఉండదు అని చెప్పేసి అని రాముని గురించి వేమన కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే తన పద్యాల ద్వారా ప్రశ్నించిండు. దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మిత్రులారా, మనకు భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రశ్నించడం, అదేవిధంగా శాస్త్రీయ దృక్పథం కలిగి ఉండడం, మన పాలకులు మనకు ఆ విధమైనటువంటి సైంటిఫిక్ టెంపర్ను పెంచే కార్యక్రమాలు చేయాలని రాజ్యాంగం చెప్తా ఉన్నది. ది డ్రగ్స్ అండ్ మ్యాజికల్ రెమెడీస్ అబ్జెక్షనబుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ యాక్ట్ 1954 సెక్షన్ 3 ABCDల ప్రకారము మంత్రాలు, మహిమలు, చేతబడి, మనకు టీవీల్లో చూపించేటువంటి ఈ రంగురాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఐష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని, లేకపోతే పలానా ధనలక్ష్మి కుబేర యంత్రం పెట్టుకుంటే నీకు అనుకున్న కోరికలు కలుగుతాయని చెప్పేసి అని మన టీవీల్లో చూపించడం నేరం అని చెప్పి చట్టం చెప్తా ఉన్నది. కానీ ఇవాళ మన దేశ పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే, వాస్తవానికి నిన్నగాక మొన్న చనిపోయినటువంటి తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే మహిళ సరే చనిపోవడం బాధాకరమే, కానీ పోస్ట్ మార్టం చేసినటువంటి డాక్టర్లు ఆమె ఒంటి మీద 12 తాయెత్తులు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇది మన పాలకుల మైండ్ సెట్. పాలకుల మైండ్ సెట్టే అట్లుంటే, ప్లస్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఆమె అంత పొద్దున ఒక బాబా కలవడానికి వెళ్ళేసి వస్తున్నది. అది వాస్తవమో అవాస్తవమో నాకు తెలియదు, కానీ వాస్తవమైన అవాస్తవమైన అటువంటి మైండ్ సెట్ ఉండడం ద్వారా పాలకులు ఇవాళ మనల్ని ఎటువైపుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. దానికి తోడు ఇటువంటి ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలను తీసుకొచ్చి విద్యార్థుల్ని, రేపటి తరాన్ని ప్రశ్నించే తరం లేకుండా చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఇవాళ ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ, సంఘ పరివార శక్తులు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మిత్రులారా, ఇందాక తమిళనాడు నుంచి వచ్చిన అక్క చెప్పినట్టు, ఏదైతే ఈ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనే మొదలు కాకముందే ముందుగా నీట్ను వ్యతిరేకించినటువంటి తమిళనాడు వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు మరియు అంబేద్కర్ వారసులు, పెరియార్ వారసులు, ద్రవిడ వారసులు అందరికీ మరొకసారి నేను వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేక ఉద్యమాభివందనాలు తెలుపుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా దీనికి వ్యతిరేకంగా ఎక్కడ ఉద్యమం మొదలు కాకముందే ముందుగా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. అయితే మిత్రులారా, అదేవిధంగా తెలంగాణలో వరంగల్ జిల్లాలో గూడూరులో మంత్రాలు చేస్తున్నాడని తల్లి కొడుకును పట్టబగలు అదే సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి ఒక ఆయన నడి రోడ్డు మీద రాడ్డుతో కొట్టి చంపేసిండు పట్టబగలు 12 గంటలకి. అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఇటువంటి హత్యలు జరగడానికి కారణం మన ప్రభుత్వాలే, విద్యా వ్యవస్థలో రావాల్సినటువంటి మార్పులే. మనం ఏం కోరుకుంటా ఉన్నాము? శాస్త్రీయ విద్య కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నాము, శాస్త్రీయ విద్యా విధానం కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నాము. కానీ ఇవాళ పాలకులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? కాషాయ విద్యా విధానాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నారు. మరి మనమందరం కూడా కలెక్టర్ కొడుకైనా, కండక్టర్ కొడుకైనా, కూలీ కొడుకైనా, ఎవరైనా సరే, అధ్యక్షుడి కొడుకైనా, అటెండర్ కొడుకైనా ఒకే విద్యా విధానం, సమాన విద్య ఉండాలని మనం అంటా ఉంటే, పాలకులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? సనాతన విద్య కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు. దీన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా మనం
సెక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలంటే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ని సాఫ్రనైజ్ చేసేటువంటి పరిస్థితులలో మనం ఉన్నాము. కాబట్టి మిత్రులారా, భారత్ బచావో ద్వారా మరియు భాగస్వామ్య సంఘాల ద్వారా మనం ఈ విద్యా వ్యవస్థలో పాలకులు తీసుకొస్తున్నటువంటి మార్పులకు వ్యతిరేకంగా సంఘటితంగా పోరాడటంతో పాటు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజంలో మనకు తెలిసినటువంటి జ్ఞానాన్ని పంచుతూ ఈ పోరాటంలో భాగస్వామ్యులు కావాలని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున ఉద్యమాభివందనాలు. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదములు చార్వక్క గారికి. గౌరవనీయులు పెద్దలు అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమైక్య నాయకురాలు విమలక్క గారిని వేదిక మీకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అరుణక్క, విమలక్క. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ జై భీమ్. నేను మీ ముందు ఒక 2 పుస్తకాలు చూపిస్తాను. ఇవి మన డాక్టర్ ఎంఎఫ్ గోపీనాథ్ సార్ రాసినటువంటి పుస్తకాలు. సార్ ఆయన వృత్తి రకంగా డాక్టర్ కనుక పేదలందరూ కానీ ఎవరు వచ్చినా చూపించుకోవడానికి వచ్చినప్పుడల్లా కూడా ఓపీ స్లిప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆయన చూస్తూ క్రమంలో ఓపీ స్లిప్ వెనక భాగంలో వైట్గా ఖాళీగా ఉంటుంది కనుక ఈ పేద విద్యార్థుల కోసం, ఈ దేశంలో ఉన్న వ్యవస్థల కోసం ఏదో ఒక 2 పుస్తకాలు రాయాలి కదా అని అయ్య, అవ్వ, ఊరు, పల్లెటూరు, గ్రామాలు, విద్య విధానం అన్నిటి పట్ల కూడా ఒక అవగాహన కల్పించాలని చెప్పి 2 పుస్తకాలు రాశాడు గోపీనాథ్ సార్. కేవలం ఇది విద్యార్థుల కోసమే. ఈ పుస్తకాల పేరు నా పొగరు మిమ్మల్ని గాయపరిచిందా, అయితే సంతోషం అని ఒక పుస్తకం, మీరు నాతో ఏకీభవించరా, అయితే సంతోషం. ఈ 2 బుక్కులు కూడా బయట టేబుల్ పైన ఉన్నాయి. విద్యార్థులు 10 రూపాయల నుంచి 200 చిల్లర వరకు కాస్ట్ ఉంది. సో 10 రూపాయల నుంచి అక్కడ వరకు మీరు ఎంత ఇచ్చినా సరే ఖచ్చితంగా ఈ బుక్స్ తీసుకోండి, చదవండి, విద్యార్థులకు ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Now I request our chief guest, Niranjan Garni, Professor Niranjan Gar, to deliver his valuable today's saffronization of education. Good afternoon to one and all. Thank you very much for Dr. Gopinath for bringing all of us together to deliberate on some of the very important issues bothering all of us on daily basis. Already many friends have spoken at length. They've already demystified many important factors related to national education policy and how this policy will completely destroy not only the current education system but also a great threat for the constitution, which talks about how to build India in what no manner. So therefore I may not be able to talk much. There is also a time constraint. Probably I will take time to unpack what really all of them said about the national education policy. I will unpack only certain important characteristics of this national education policy, which is a big threat for the Indian Republic. At the outset, I recognize many comrades here, and probably they will also speak on this issue, and just because of that I may not be able to go in detail. In my opinion, any policy for that matter, particularly the education policy, cannot be discussed in isolation. Education being a subsystem of any country, we need to discuss these issues in the larger socio-economic and political context. You can't just discuss in isolation. So therefore,
to discuss about the national education policy, we need to understand what really the political context of India, socio-political context of India becomes very, very important to deliberate on the policy issue of education. Friends, all of us know India today is more or less wedded to the neoliberal crony capitalism policies directed by the crony capitalism on the one hand, and the communal religion-based Hindutva supremacist policies on the other side. So it's a kind of a combined hegemony of crony capitalism and communal politics. That is the political context where that we are discussing about the policy on education. That becomes a very important context that we need to understand why this particular hegemony of communal and corporate politics need to be understood in essence and spirit to oppose the national education policy. Just opposing national education policy in isolation may not take us anywhere. I just want to make that political context very clear and very loud. Very clear and loud, since, we are all talking to the young friends, particularly from different parts of the country. I just want to make that point very clear and loud that we have to discuss this national education policy in the larger context of where the entire country is almost pushed towards a kind of complete destruction headed by an hegemony of communal politics and corporate politics. So therefore, we need to understand that. So therefore, in a way, there is an undeclared emergency in this country. The reason to call why undeclared emergency, you need courage to speak the truth. You need courage to say no to the kind of policies that they are being, kind of imposing on us. So it is like whatever that is given in the centrality of the Constitution, that is the freedom of speech, freedom of dissent, freedom of, kind of expressing your own opinion is completely under threat. Under threat. So all of us living in a undeclared kind of an emergency, and we are almost moving towards, from emergency we are almost moving towards authoritarian mode of governance. It's very clear from the policies, it's very clear from the actions, they're very clear from the basic, kind of actions done by the central government. The very recent one on this is the inauguration of the Ram temple. All of us need to understand that Indian Constitution advocates very strongly for the secularism. There is separation between the state and the religion. Though you have a fundamental right to practice faith and all, but state cannot get into directly the kind of promoting a particular religion which goes against the very secular fabric of the Constitution. And if you look at what happened just about 20 days back, I think probably that in a way says we are living in such a kind of fearful atmosphere, a kind of undeclared emergency, and many of us are even, afraid to talk, to say that what you are doing is wrong. This is not only the youth and students. Unfortunately, the political parties, the so-called secular parties are unable to say what you have done is against the Constitution. On the other hand, they themselves compete with each other to inaugurate the temples. Religion is my fundamental right. It is my private right. But you cannot mix religion with the state. That is what very clearly written in the Constitution. That is the word that we have used. We want to make India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. That is the vision that what we had given in the Constitution. The purpose of education is to fulfill that vision. For me, after Constitution, the most important document in the country is the National Education Policy. Because Constitution says how to build India. Education says how to realize that goal.
So therefore, education policy is not just a policy of reading, writing and numeracy. It is not just a policy of making us whether we get 100 out of 100 or that is not education. Education is a policy to realize what you have written in the Constitution. It's a document for realizing the constitutional goals. So therefore, friends, we need to understand the political context of our discussion. We need to understand why, what is the reason for opposing the national education policy. Why all of us are gathered here. So therefore, the political economy of discussing the national education policy becomes very, very important. The third important context, India is a federal state. It's a union of states. So, whenever we frame policies, it should be in accordance with the Constitution. The method, it should be in accordance with the Constitution. But if you look at the way they are formulating the policies, laws, it is completely unconstitutional, undemocratic, opaque. There is a kind of secrecy in formulating the policies. I am not getting into the details of all these things. When we formulated the National Education Policy 2020, which takes very longer time, how the entire process was opaque, how the entire process was unconstitutional, undemocratic, and how the entire policy formulation was very, very secret. How it was really, kind of came into being. So I don't want to get into all these details, but I just want to say, we are in a political context where we are negating the Constitution, where we are not following the minimum procedural method of evolving policies and laws. There is no democratic process. And as all of you know, after 1968, 86 and 92 revised policy, 2020 is the only policy which was not discussed in the parliament, which was not placed in the parliament. Forget about the parliament. It was not even discussed in the CABE committee. Not discussed in the CABE committee. CABE committee is a kind of committee which reflects the ethos of all the states. All the education ministers of the states are there in the committee. And then what kind of policy that we have formulated? So therefore, it is not about the contents of the policy. This is also about the methodology. It's also about the democratic process. It's also about, the kind of accountability for your own states, because it is a republic. It's a federal state. You can't do things according to your whims and fancies. So therefore, that political, context need to be understood. In its place, the federal government is almost pushing the agenda of religion and communal politics of Hindutva. Many a times we are even afraid of using the word Hindutva. This is not only in the academic circle. Even in the political circle, they use a terminology called soft Hindutva. I don't know what is that soft Hindutva. Hindutva is Hindutva, whether it is hard or soft. So therefore, we need to discuss this national education policy in the larger political context. You can't really discuss this in isolation. So therefore, what I just want to kind of flag, only some of the very important issues, just to begin, unpack that policy. I just want to say the national education policy for me looks like a toolkit for the BJP to realize the political goal of establishing Hindu Rashtra. It is a toolkit. I just want to use this particular terminology. It is not really a policy to realize the constitutional goals. It is not really a policy to uphold the constitutional values. It is not really a policy to keep India together.
so that we can promote the core essential features of the Constitution, that pluralism, multilingualism, diversity. This is not the agenda of this national education policy. Let us be very clear. Even when I go to different academicians and colleges, still they are under confusion. They ask me a question, what is wrong with the national education policy? Then usually my question is, what is right with the education policy? You have almost given up everything. One of the comrades were talking about the common school system. Common school system was one of the very celebrated recommendation of the Indian Education Commission in 1964-66. You know what is the simple reason for recommending the common school system? Not because that everyone should get equitable quality education. Apart from that, the very purpose of creating the common school system is to realize the very fundamentals of the Constitution, like unity, bringing all children together, making them enjoy their culture, their food, their language, and more particularly, all children learning together, whether you belong to a rich class or a poor class or a male, female, whatever it is. That was the essence of the common school system. So the idea of the common school system was there, at least in the earlier policies, as a paragraph. As a paragraph. It was there in the 1968 policy. It was there in the 1986 policy. It was very strongly there in the 1992 policy when it was revised. And it says very clearly, the policy of 1986 in para 3.2 said very clearly what is the purpose of creating the national education system. I read from the policy document so that I should not tell something, kind of out of my thing. Para 3.2 of the national policy, I quote, "The concept of national system of education implies that up to a given level, all students, irrespective of caste, creed, location, or sex, have access to education of a comparable quality. To achieve this, the government will initiate appropriately funded programs. Effective measures will be taken in the direction of the common school system recommended in the 1968 policy," unquote. It was there in the policy document at least. The National Education Policy 2020 had removed that particular paragraph also. We have no scope to talk about the common school system now. It's no more a policy, kind of pronouncement. It's no more a policy, part of the policy. So therefore, what I personally feel, I will take only a few points to unpack this education, policy. Number one, to begin with, in the larger political, context, the main objective, what is the main objective of this policy? As already I mentioned, the earlier policies were basically on the foundation principles of the Constitution. Foundation was the Constitution. Even if you look at 3.1 of the 1986 policy, which is 2 lines, 3.1 I quote, again it says, I quote, "The Constitution embodies the principles on which the national system of education is conceived of," unquote. So that was the foundation for the making of national education policy. But what is the foundation of the National Education Policy 2020? It talks about the Indian ethos and traditions. What is the Indian ethos and traditions? What is the Indian ethos and traditions? What we have seen in the past, denying education for the most deprived, keeping almost 90% of the population based on the Manu Dharma, whom all of you have spoken already, out of education system. Denial was the prime character of the Indian ethos and traditions. So they are openly telling
the guiding principles for the National Education Policy 2020 is the Indian ethos and Indian traditions. And they will go to the extent of saying to implant and instill a sense of patriotism for future generation based on the Indian ethos and Indian traditions. And one can imagine this, you need to understand this politically. There are more or less whatever they have experimented in the last 60 to 70 years through Saraswati Sishu Mandir, they have actually translated that into this policy. That is what they have done in the last 60 years. For them, patriotism is defined in their own way. That was defined in the Saraswati Sishu Mandirs. So the same language that they are using in the education policy. And many a times our academicians are unable to understand this language. What is really, kind of irony in this country? After this policy, all of us, the social activists, students union, to some extent, very, conscious citizens are opposing this policy tooth and nail. But majority of the university professors, university deans, they are not even opened their mouth. That is really something very, kind of a serious threat for, kind of democracy. Because this is a policy you need to comment on that. This is a policy you need to kind of give your at least honest opinion. That is not happening. So therefore, I'm not really getting into that. That is another important area, that what kind of strategy that we need to kind of really adopt to defeat this, kind of approach. That's a different thing which probably I will not discuss because of the time factor. Number two, if you look at this policy uncritically promotes the idea of ancient golden age. This is discarded long back through evidences, through research. It was discarded, the idea of golden age. So, but this policy brings that back into the centrality of the policy formulation. They discuss that and also propagate, particularly when they talk about the golden age, in a very deliberate way, they forget about the deep-rooted caste system in India, which need to be understood in a greater political sense. Now, the Indian caste system is further strengthened in such a way. Now the caste system is dictating the class. We have gone to that extent now. So this deep-rooted caste system, which is the hallmark of the Indian, ancient and all this policy is just silent on that and again talk about the golden age. So therefore, what is that they want to kind of really inculcate in the name of education? There was no problem in India. There was no caste system. There was no segregation. There was no Varna system. Everything was perfect. It was a golden age. So therefore, our children should learn only that part of the history. That's the reason you have started discarding. If you look at the NCERT, kind of move in the last 3 to 4 years, and imagine they have gone to the extent of removing a lesson on democracy, removing a lesson on evolution of, Darwin, Mendeleev's periodic table. These are all just examples, So therefore, all my youngsters have to understand the hidden, kind of agenda very clearly propagated by RSS, how it is reflected in every paragraph of this policy. In every paragraph it is reflected. So that's the reason I said all these policy documents
were not really prepared by the committee formulated by the nation. It was prepared by someone elsewhere, and they have given only just an official touch for this to say that this is a policy made by a group of experts. So we need to understand that. We need to understand. And what is the centrality to any education system? The centrality to any education system, in my opinion, the epistemology question, the question of knowledge. How do we look at knowledge? How do we look at knowledge, whether we look at knowledge in a very holistic manner or knowledge system in a very convenient manner? Whether it is in a very convenient manner or in a holistic manner, but particularly this policy looks knowledge epistemology question in a very convenient manner. They have almost discarded the knowledge system where the Indian knowledge system enormously contributed or benefited by various philosophers, various systems, various streams. Take for example, Gautam Buddha, Mahavir, the philosophical work of Charvaka of ancient period. Or, if you take the Sufi Bhakti movement, Sikh culture, I can tell you, or, in the medieval India, the commerce, architecture, engineering, literature of Mohammedans. Or, similarly, if you take the tribals' contribution, their culture, history, their connection to the forestry, because the whole world is talking about now the climate change. The knowledge system that we derive from the tribals, how well they are connected with the nature. Or the rich legacy of Kabir, somebody already kind of mentioned about it. Guru Nanak, Savitri Bapule, Jyoti Bapule, Shahu Maharaj, Baba Sahib Ambedkar. I can keep on. Or in your own land, whether it is Kandakuri Veerashalingam or Gurjada Apparao. See, the Indian knowledge system is a system of all these things, the holistic. Or Basava in Karnataka, Sarvagna, Akkamahadevi, Allama Prabhu, Narayan Guru, Periyar. This is the knowledge system. But what is the knowledge system that the the national education policy talks about? It's very clearly the Brahminical knowledge system. All this knowledge system is nothing to do with their knowledge system when they talk about Indian ethos, Indian pride, Indian culture. So therefore, the very epistemology, which is the centrality to any education policy, is completely based on a particular objective, with a particular objective of establishing a particular kind of political hegemony. So that's the reason I call this policy as a toolkit for Hindu Rashtra. They want to educate, or they want to poison the minds of young children. This is the only knowledge system. This is the only history. Beyond that, nothing is there. So therefore, I think we need to be very cautious. Why? The reason I am telling this, being a student of education, particularly the pedagogy, we have read Bloom's taxonomy, we have read many things. Usually the first three important questions that we ask when we write a education policy is, why education? Why education? Then we come to what education? And third question is how? These three questions becomes very central to write any education policy. And where do we derive our why? The first question, why is derived from the Constitution. Constitution is the document which tells us in which direction we have to go. What is the purpose of education? What is the aim of education? The aim of education in this country is to make India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic.
to promote the values of fraternity, dignity to all individuals, tolerance, coexistence, peaceful coexistence, and particularly implementing Article 39. You know, the entire wealth in this country belongs to the community. We need equal wages for equal work. Children and women should be protected and should be given all chances for a healthy development. I don't want to get into all those things because that is where exactly we derive what is the purpose of building a national system of education, which answers the first question, why education? What education? Education is basically to realize all these goals. If you want to really build India in a more pluralistic, multilingual, diversified country with a unity, then naturally you have to select the contents of that nature, not dividing the country, not with hatred, not, kind of basically promoting a kind of culture which makes children to understand a particular type of narrative. A particular type of narrative that India was everything golden before a particular community comes to India, and after that, everything was destroyed. It's a particular kind of narrative. It's not education. So therefore, friends, we need to look at this policy document from this larger perspective. So one or two let us take, and I will just really don't want to elaborate too much because talking on this subject for me is minimum 8 to 10 hours. Because each and everything need to be elaborated, otherwise it's very difficult to understand. The document is written in such a wonderful language, that is also, I call it as appropriation of language. So if you read that document, it looks everything fine. You ask our academicians, they will say, oh, such a revolutionary document. It's not a revolutionary document, it's a document to dismantle the constitution. Therefore, if you look at what was the foundation, if you look at the first 3 pages of this 66 pages document, earlier it was 484 pages, then got reduced to a lot of drama, nearly about 3-4 years. Then finally we got 66-page document as a policy document. It's called National Education Policy. In fact, we have to call, all other earlier policies were not called as National Education Policies. Remember, it was National Policy on Education. It makes a big difference to call just National Education Policy and to call it as a National Policy on Education makes a lot of difference in terms of using English. I am not an English professor, but it makes a lot of difference. Whether this policy anywhere in its document, the first 3-4 pages, which is the foundation, anywhere it recognizes the international instruments where education is recognized as a fundamental human right today. Imagine, right in 1948, the first declaration on Universal Declaration of Human Rights, Article 26 recognizes education as a fundamental human right. And what should be the approach for writing a policy? All of us have a consensus today in the academic circle that a policy should be based on the rights approach. It is not charity. It is not something mercy. It is not something that you do for the poor people. It is their entitlement. So naturally you have to write it in the policy that this is a fundamental right. And how do we get this normative framework? We get this normative framework from the international instruments to begin with, whether it is UDHR, whether it is 1966 Covenant on Socio-Economic and Cultural Rights, or in case of children up to 18, it is the UNCRC, United Nations Convention on the Rights of the Child. That should be the normative framework to write a policy. That should be the normative framework, followed by the Indian Constitution, Article 14, Article 15, Article 16, 17, 21, 21A, 23, 24, 39. All these provisions are directly related to education.
If our main purpose is to eliminate inequality, segregation in education, then naturally Article 15 should be the foundation principle. How many systems we have today in India in school education? I don't want to get into higher education. In India, in school education alone, we have international baccalaureate schools. We have schools affiliated to Oxford and Cambridge, call it as IGCSE, International General School Education Certificate. Then comes to CBSE, then ICSE. Now our Baba, what is his name he was doing yoga? Ramdev got a Bharatiya Siksha Board. This is a new board now. Very recently, just 6 months back, I believe. Then comes to state board. State board, you have prestigious English medium. You have this Chota Mota English medium, aided school. Last in the hierarchy is our public education. Can you build India on these lines, dividing the India vertically, horizontally into 8 different divisions? How can you build India into a... This is completely violation of Article 14. Hargopal sir is here. Article 15. 21A, which is a fundamental right, justiciable right. So nothing is mentioned, nothing, not even a single line is mentioned in this policy document. Show me at least one single line. This policy is based on this rights-based approach. These are the guiding principles. This is our normative frame, and this is what we call it as a rights-based approach for the policy. Show me one line. Many people challenge us. Oh, this is a revolution. I called many people several times. Please come for a discussion on the dais. If you think that new education policy revolutionized, please come for a discussion. No, because in democracy, discussion is the essence. We are agree to disagree. If something wrong with us, I will accept sincerely, nothing wrong. Instead of that, what is the kind of international framework they brought in the new education policy? UN Sustainable Development Goals. All of you remember UN Sustainable very interesting thing. The who is that? The chairperson. Kasturi Rangan submitted the complete report on 15th of December 2018. So in 2019 elections were due. So if you are really formulating a policy that will make this country kind of a Vishwaguru or whatever we call it as, then you could have discussed this policy in the parliament election. Tell people that you are doing a revolutionary thing and ask them to vote. But what happened? The report was submitted on 15th of 2018 and it was open to public only in
June 2019, after the elections, such a hidden agenda. It was not an issue in the election. If really the policy was so kind of, revolutionary, we could have placed before the people. And after that, what happened? I don't want to kind of really list how many drafts and how many kind of all these things. Again, they started a kind of discussion after 2019. And finally, nobody knows when they are going to implement the policy. Suddenly, one midnight, announced that they are going to place this in the next cabinet, that is the next day. And they have accepted this policy and said this policy will come into effect on 29th July 2020. That's the reason I said the entire process was opaque and undemocratic and very secret. Nobody knows when it was submitted. Nobody knows how they have immediately announced, even without placing, after taking the discussion, kind of responses from the people. You must formulate a policy, you must put it in the public domain. So, there again, kind of an issue that we need to understand. The third thing that I need to unpack, in any policy formulation, there is always a last paragraph which says, we will review the policy time to time. We will never formulate a complete new policy. It's something, kind of you are discarding the entire thing that what you have done. But the political objective of this policy was to discard everything. To prove that nothing was happened in India for last 75 years. And one simple question, if nothing happened, how India achieved, so many kind of things, our IIM, IITs, law schools, or, like Indian students in all other foreign countries. How it was possible? So basically, this is a policy for a political vengeance. The particular purpose of this policy to prove that nothing happened in the last 75 years, and whatever that we are doing, this is the real, kind of making India. Very clear it is. Not even I don't want to give examples again. You look at all the policy documents. You look at 1986 policy, at least there are 2 pages which analyzes the previous policy of 1968. 2 pages. And in this policy, not even a single line. Not even a single line. Forget about the policies. You have to base your policy on the fundamental rights. And you are formulating the policy after Indian Constitution was amended to include Article 21 capital A, which makes a fundamental right. You could have written very clearly in the policy, what is your plan to realize this fundamental right in the next 15 or 20 years? Not even a single line about implementing the fundamental right to education. Of course, we have serious reservation about this law, flaws. But still, being a fundamental right, a chapter could have been devoted to tell the nuances of giving fundamental right to children. Nothing is mentioned. Nothing is mentioned. Fourth, already friends told that education is in the concurrent list. And we have acknowledged this in the Right to Education Act. Section 7 talks about very clearly what is the role of center and the state in formulation of policies in terms of, kind of sharing the money. All these things is very clearly mentioned in the Right to Education Act. But in this policy, nothing is acknowledged and everything is completely centralized. Everything is completely centralized. Whether it is National Curriculum Framework, I don't know whether you have seen this series of Sartak 1, Sartak 2, Sartak 3. They have gone to the extent of now telling what teachers have to do in the classroom. I don't know how many of students lead. You have to see those documents, Sartak. It says what is that you have to do in classroom. If this is the extent of centralization, if this is the
characteristic of a national education policy and imagine what will happen to the federal structure. What will happen to the federal structure? Of course, there are many issues. One important issue that I just want to draw your attention, there was no discussion paper before formulating this policy. So when you look at the earlier policies, 1968 was based on the recommendations of the Kothari Commission. 1986 policy was based on a policy called Challenges of Education, which was discussed all over the country. Based on that, a policy was reviewed. The third revised policy of 1992 was based on the Ramamurthy Commission report, again, which has done a very elaborative consultations. I participated in that in 1989 in Bangalore. But for this policy document, there was no such, what we call background paper. You need to have a background paper. Why are you kind of revising the policy? Why are you bringing a kind of any kind of things? So there was no such. So why it was not there? Because the agenda was completely different. Of course, they had a paper, discussion paper, not in the public domain. It was there in the Nagpur headquarters. It was there. They were very clear what all should go to this education policy. So therefore, friends, if we go on like this, I think we have a number of things to tell. Another important thing in terms of their proposal, everybody thinks that early childhood care and education is something revolutionary. This ECCE was there in all the policy documents. It was there in all the policy documents because our approach to ECCE is completely different. ECCE cannot be seen only as an education. It has 4 important rights: care, protection, nutrition and health. That should be seen as a holistic right, not whether we make Anganwadis as pre-primary or other as that is not an issue. Whether the particular policy look at the early childhood care education from that holistic perspective, that is also missing entirely in the policy, which they claim, which is one of the revolutionary proposal in the new education policy. You have to read. If you look at their proposal, particularly for pre-primary education, which they always talk about very progressive, kind of a proposal, it's not going to address the kind of segregation and inequality we have in the pre-primary sector. What they are proposing, pre-primary for ICSE, CBSE and all international schools will be based on highly, kind of with infrastructure facilities, with the teachers of professional qualification and also kind of an integration of education as a continuity. But whereas for the government schools they are proposing, this will be given wherever you have Anganwadis. And what is the status of Anganwadi? Anganwadi is not a full-fledged policy program, it's a project. The very purpose of Anganwadi was not really to look at the holistic development of the children, but just to keep children engaged for various reasons. So if you look at that, the segregation that what we have now between the private sector and the public schools will further increase. So there may be chances more and more children will also migrate from Anganwadi to private schools, and what is happening to the government schools now in India across the country, the same thing will happen to Anganwadis also. Now at least, we have so many kind of schools where the strength of the school is less than 30. And these schools may close at any time because they have already a proposal in the new education policy in the name of rationalizing the schools. This rationalization is a new name for closure. Instead of calling closure, they call it as rationalization. So therefore, if I go to all these, kind of details, probably time constraint will be there. Certainly, we can have a kind of workshop for our youngsters on this issue in a very detailed manner.
to summarize what essentially, suppose if anybody asks, in your opinion, what essentially the three important characteristics of this national education policy, I would say this national education policy got proposals for 4 C's. One, in their basket, they have a proposal for too much of centralization, to destabilize the constitution and to destroy the federal character of the Indian state. Number 1. C, first C. Second C, corporatization. The entire education system now it's opens for privatization. Not only in school education, for indirect, universities. So you are almost destroying whatever little that we have in the public universities. Wherever at least our first generation have an opportunity to learn, to go for degree or higher education or to do a PhD, that opportunity will also be completely taken away. Because you have to go for a self-financing institution and it's an education for those who can afford, not for really people who are coming from the, marginalized section. That is the second C. Third C, communalization. That is the core agenda. They have gone beyond saffronization now. They are openly, if you look at the Karnataka experience, which I fought, at the cost of my own kind of thing, it's really horrible. Complete, poisoning the minds of young children right from age 6. The communalization part. And the last thing is commodification and privatization. These are the core hallmarks of this national education policy. And on the other hand, what is our understanding of education? Education is a social good. Education is a tool for social transformation. Education is a human right. Education is an entitlement. And look at their, approach. It negates each and every basic understanding of the very education and the education process. So therefore, I think it's very important for us to use this opportunity, not to just criticize national education policy. We need to criticize, but we need to build a very strong critical mass to understand the nature of the Indian society. All of us sometimes feel that India, has no caste system. Caste system is now deep rooted. Your entire politics, your business, your entire everything is based on the caste system. So unless we understand the socio-political and cultural character of India and think of a policy which can address all these issues, basically to move towards building an egalitarian society, which is the crux of the Constitution, and that is the message of the Constitutions. Unless we do that, we may not be able to really move forward. So therefore, I call upon all youngsters. I am very happy. Usually when I go for all talk, I could see more number of people who are class 40, 50 things and all. But now I am very happy to see so many youngsters. I think that gives me a lot of, inspiration so that I could live for next at least many years. We have a lot of things to do. So therefore, I call upon young students to take this political message. What is the politics behind the national education policy? Why this national education policy is a big threat for the Indian democratic republic? How it destroys the constitutions and how it paves way for establishing the supremacy of Hindutva and thereby Hindu Rashtra. I think this political message should go in very clear and loud way in the forthcoming elections. In the forthcoming elections become a very decisive elections, because in case if they get an opportunity, take it from me, the Indian Constitution will not remain as what it is today. Already there was a hint by 2 Supreme Court judges. Why can't we change the words of socialist
and secular. Already, kind of, they made a kind of a hint. There is a possibility. So therefore, unless you have socialist and secular as a kind of a strong base for the Indian Republic, India will not remain India as an India. So therefore, I call upon all of you, and thank you very much for Dr. Gopinath for bringing all of us. I think probably we will move together to take this message to the masses and see this thing will be converted into a critical mass which will make a political, kind of decision in the next election. Thank you very much. Thank you for this opportunity. Thank you, for patience listening. Thank you very much. Thank you very much, Professor Niranjan Aradhya. We are so happy to be here. We are very much educated with your great information about the saffronization, communalization, and the conspiracy of the Manwad, RSS, BJP. Now, ఇప్పుడు మన అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్య నాయకురాలు విమలక్క గారిని సందేశంతో పాటు ఈ దేశాన్ని కాపాడడానికి ఒక పాట ద్వారా మా అందరిని ఉత్సాహపరచాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఫ్యాసిజాన్ని ఓడిద్దాం, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుందాం, లౌకికవాదాన్ని రక్షించుకుందామంటూ భారత్ బచావో అఖిల భారత విద్యార్థుల సదస్సుకు అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్య ఏసీఎఫ్ విప్లవాభినందనలు. Now I request Sujata Paul, is AICC in charge of Telangana, to come to the dais. ఇవాళ ఒక ప్రగతిశీల భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళంగా, అభ్యుదయ భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళుగా, ఈ దేశం నాది, ఈ దేశాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరిపైన ఉన్నది అని భావించినటువంటి వాళ్ళుగా, దేశవ్యాపితంగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థి సంఘాలు, కొంతమంది శక్తులుగా, వ్యక్తులుగా హైదరాబాదును వేదికగా చేసుకొని ఒక ఇవాళ నడుస్తున్నటువంటి భావజాలానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మనం ఎట్లా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోదాం, ఈ దేశాన్ని ఎట్లా కాపాడుకుందాం అనేటువంటి దానిపైన హైదరాబాదును వేదికగా చేసుకొని చర్చిస్తున్నందుకు ముందుగా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు డాక్టర్ గోపినాథన్నకు, తదితర మిత్రులందరికీ కూడా. చెలో చెలో ఒకే బడి ఒకే చదువురా, సమత మమత వెళ్ళి విరిసే విద్య నడగరా, సమత మమత వెళ్ళి విరిసే విద్య నడగరా. చెలో చెలో ఒకే బడి ఒకే చదువురా, సమత మమత వెళ్ళి విరిసే విద్య నడగరా.
విద్య నడగరా, సమత మమత వెళ్ళి విరిసే విద్య నడగరా. చెలో చెలో ఒకే బడి ఒకే చదువు, సమత మమత వెళ్ళి విరిసే విద్య నడుగుదామంటూ అనేక మంది బుద్ధిజీవులు, మేధావులు, విద్యార్థి సంఘాలు, సాంస్కృతిక సంఘాలు, మహిళా సంఘాలు ఒకతాటి మీదికి వచ్చి ఇవాళ అనేక ఉద్యమాలు చేస్తున్నటువంటి తరుణంలో ఇక్కడే ఉన్నటువంటి మన ముందున్న పెద్దలు ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ సార్, అట్లనే లక్ష్మీనారాయణ గారు, ఆకునూరు మురళీ సార్, పృథ్వీ, ఇట్లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఇక్కడే ఉన్నటువంటి మిత్రులు అనేక మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. అందులో మేము సైతం అంటూ మీరు చేస్తున్నటువంటి పోరాటంలో పాటగా, మాటగా, ఆటగా అరుణోదయ సంఘం కూడా భాగం పంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతుంది. అయితే ఇవాళ మనము ఈ విద్యారంగాన్ని ఎట్లా కాపాడుకుందాం, మూసివేయబడుతున్నటువంటి బడులను ఎట్లా రక్షించుకుందాము, కాషాయీకరణ, ప్రైవేటీకరణ, వ్యాపారీకరణ చేసేటువంటి పాలకుల విధానాల్ని ఎట్లా ఎండగడదాము, వేయి పడగల విషపు నీడలా ముంచుకొస్తున్నటువంటి ఈ మనువాద భావజాలాన్ని ఎట్లా తిప్పికొడదాము, ఈ శక్తి సరిపోతుందా? అందుకనే ఆనాడు ఉస్మానియా క్యాంపస్లో ఒక ధృవతారగా వెలుగొందినటువంటి కామ్రేడ్ జార్జి రెడ్డి నుండి మొదలుకొని ఎంతోమంది వాళ్ళ భావజాలానికి బలైపోయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకోసమే మనం కామ్రేడ్ జార్జి రెడ్డి వారసులుగా, చాంద్ పాషా వారసులుగా, ఇవాళ భగత్ సింగ్ వారసులుగా మనమంతా ఇక్కడ గుమికూడి ఉన్నాం. అందుకోసమే మనము ఎంతమంది ధృవతారలు రాలిపోతే మనమంతా ఇంకా ఏ రకంగా ఒకటి కాబడతాం, ఇంకా ఏ రకంగా ఆ భావజాలాన్ని వాళ్ళు ముందుకు తీసుకొస్తున్నప్పుడు మనం అనుకుంటున్నటువంటి భావజాలాన్ని ఎత్తిపట్టడానికి, ఈ భావజాలాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ఇంకా ఎంత శక్తిగా ఎదగాల్సినటువంటి అవసరం ఉందో అన్నటువంటి దానిపైన ఇంకా సీరియస్గానే చర్చ జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకోసమే కామ్రేడ్ జార్జి రెడ్డి గురించి కూడా మనం పాటగా, మాటగా ముందుకు పోయాం. విప్లవ ధృవతారా తొలి అడుగుల చెగువేరా, విప్లవ ధృవతారా తొలి అడుగుల చెగువేరా, జీనా హై తో మర్నా సీఖో జార్జ్ నీవేరా, జీనా హై తో మర్నా సీఖో జార్జ్ నీవేరా, కదం కదం పర్ లడ్నా సీఖో జార్జ్ నీవేరా, జనగర్జన నీవేరా, విప్లవ ధృవతారా తొలి అడుగుల చెగువేరా, విప్లవ ధృవతారా తొలి తొలి అడుగుల చెగువేరా, జీనా హై తో మర్నా సీఖో జార్జ్ నీవేరా, కదం కదం పర్ లడ్నా సీఖో జార్జ్ నీవేరా, జనగర్జన నీవేరా, జార్జ్ నీవేరా, జనగర్జన నీవేరా, జనగర్జన నీవేరా, జనగర్జన నీవేరా. అందుకోసమే జనగర్జనగా మనమంతా ముందుకు సాగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందని ఇవాళ సావిత్రిబాయి పూలే స్థాపించినటువంటి బడి వెలవెలబోయి దానికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి గుడి తలతలా మెరుస్తూ ఇంత ఎత్తుకు ఎదిగినటువంటి తీరు ఇవాళ పాలకులు కూడా బడులన్నీ మూసివేస్తూ గుడులన్నీ తెరుస్తూ ఇవాళ ఇంత ఎత్తుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి తరుణంలో ఇవాళ ప్రజల మనసులలో ఎట్లా ఇంజెక్ట్ చేయబడుతున్నారు, ఏ రకంగా వాళ్ళు ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు అనే దానిపైన మనం కూడా ఒక ఎజెండాగా ముందుకు తీసుకుపోతే తప్ప దీన్ని ఎండగట్టలేము, దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోలేము. అందుకోసం మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నంలో తప్పనిసరిగా మేము సైతం అంటూ మా అడుగు కూడా ఉంటుందని తెలియజేస్తూ
మిత్ర ఈ సందర్భంగా కొత్తగా రాసినటువంటి పాటతో మేము సెలవు తీసుకుంటాం. भारत बचाओ जुल्म मिटाओ, भारत बचाओ जुल्म मिटाओ, जनता की मुक्ति का बिगुल बजाओ, जनता की मुक्ति का बिगुल बजाओ, सही लोकतंत्र का झंडा ऊंचा लहराओ, सही लोकतंत्र का झंडा ऊंचा इंद्रधनुष को जमीन पर लाओ, फिर एक बार भारत बचाओ, फिर एक बार भारत बचाओ, फिर एक बार भारत बचाओ, भारत बचाओ जुल्म मिटाओ, भारत बचाओ जुल्म मिटाओ। घर घर अनाज किसान राज स्वप्न है भारत का, घर का रोज रोटी का तलाश में खुदकुशी बढ़ रहे यहाँ, खुदकुशी बढ़ रहे। देश के अंदर हमारा दिल्ली कौन बनाया परदेश सीमा, देश के अंदर हमारा दिल्ली कौन बनाया परदेश सीमा, देश के अंदर हमारा दिल्ली कौन बनाया परदेसी सीमा, टीयर गैस से सवाल उठ रहे जवाब दो, फिर एक बार भारत बचाओ, फिर एक बार भारत बचाओ, भारत बचाओ जुल्म मिटाओ, भारत बचाओ जुल्म मिटाओ, अरे भारत बचाओ जुल्म मिटाओ, भारत बचाओ जुल्म मिटाओ। भाईचारा में नफरत भरना जानते हैं सब ये साजिश है, जानते हैं सबसे साजिश है, जानते हैं सबसे साजिश है। भूखे प्यासा जनता को पेट में चुरा घुसाना किसकी आदत है, चुरा घुसाना किसकी आदत है, चुरा घुसाना किसकी आदत है। खून पसीना बहा बहा कर इस जनता ने बनाया भारत, खून पसीना बहा बहा कर खून पसीना बहा बहा कर इसी जनता ने बनाया भारत, खून पसीना बहा बहा कर इसी जनता ने बनाया भारत। धोखा खाया राम रहीम लुटेरों का बचाना हम, फिर एक बार भारत बचाओ, फिर एक बार भारत बचाओ, भारत बचाओ जुल्म मिटाओ, भारत बचाओ సమాజ చైతన్యానికి బదులు చదువులకెట్లా పట్టెను చెదలు, చదువులకెట్లా పట్టెను చెదలు, చదువులకెట్లా పట్టెను చెదలు, అరే చరిత్ర చెరిపే మనువాదాలు విదేశీ విద్యకు రెడ్ కార్పెట్లు, విదేశీ విద్యకు రెడ్ కార్పెట్లు, విదేశీ విద్యకు రెడ్ కార్పెట్లు। సమాజ చైతన్యానికి బదులు చదువులకెట్లా పట్టెను చెదలు, చదువులకెట్లా పట్టెను చెదలు, చదువులకెట్లా పట్టెను చెదలు। చరిత్ర చెరుపే మనువాదాలు విదేశీ విద్యకు రెడ్ కార్పెట్లు, విదేశీ విద్యకు రెడ్ కార్పెట్లు, విదేశీ విద్యకు రెడ్ కార్పెట్లు। కాంట్రాక్టు ఉద్యోగాలంట కార్పొరేట్లకే లాభాలంట, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగాలంట కార్పొరేట్లకే లాభాలంట, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగాలంట కార్పొరేట్లకే లాభాలంట, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగాలంట కార్పొరేట్లకే లాభాలంట। అదాని అంబానీలా సేవే దేశభక్తికి మారు పేరట, ఫిర్ ఏక్ బార్ భారత్ బచావో, ఫిర్ ఏక్ బార్ భారత్ బచావో, भारत बचाओ जुल्म मिटाओ, भारत बचाओ जुल्म मिटाओ, भारत बचाओ जुल्म मिटाओ, भारत बचाओ जुल्म मिटाओ, भारत बचाओ
सब लोग नारा देने के मैं विनती करता हूं। फिर एक बार भारत बचाओ, फिर एक बार भारत बचाओ, भारत बचाओ, जुल्म मिटाओ, भारत बचाओ, जुल्म मिटाओ। धन्यवाद। थैंक यू। Actually, we are coming to the end. End means for lunch. Just wait for a few minutes. ఇంతకు ముందు మన ఏం పేరు గారిది మహేష్ See, Bharat Bachao and All India Students Conference, we just started this. It is an open end. The doors are open. And everyone, whoever is anti-fascist, they should be able to join this campaign. And there is no bar, there is no party affiliation. And we actually, one PDS student said, we all come together, we welcome all the student organizations, whoever is anti-fascist, they should come together to defeat the numerical minority of Manuvada corporate forces. And yesterday, seeing our deliberations in this hall, Sujata Paul from Uttarakhand, who is AICC spokesperson and AICC communication coordinator Telangana state, she came to address our, I request her to come and extend, and before that I will tell you, no vote for BJP. Will you say no vote for? No vote for? It doesn't mean that we are voting for you. मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में? हिंदी? डॉक्टर गोपीनाथ जी और सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, आप सबके सामने आज मैं खड़ी हूं क्योंकि मैं लोकतंत्र की आवाज हूं। मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्य हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन हूं, मगर मैं लोकतंत्र में विश्वास करती हूं। ये आपका अधिकार है कि आप किसको चुने, मगर जिसको चुने वो लोकतंत्र को स्थापित करे। आज क्या कह रही है बीजेपी? बीजेपी कहती है सारी छोटी पार्टियों को खत्म करो। उनमें और हम में फर्क क्या है? हम में और उनमें फर्क ये है कि आप सब कहीं पे भी हो, किसी भी पार्टी के साथ हो, लेकिन आप सब भारत माता के साथ है, इंडिया के साथ है। आप भारत माता की संतान है, आप लोकतंत्र के निवासी हैं, आप लोकतंत्र को स्थापित करने वाले, क्योंकि आपके अंदर भारत माता है, आपके अंदर भारत माता है। और भारत माता आज कह रही है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ इन लोगों से जो मुझे समझते नहीं, जो आइडिया ऑफ इंडिया नहीं समझते। इसलिए मैं आज आपके बीच में आई हूं। जब मुझे पता चला कि इतना खूबसूरत कार्यक्रम हो रहा है जो एंटी फैशिस्ट है, क्योंकि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान कभी भी फैशिस्ट हो नहीं सकता। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान का डीएनए केवल लोकतांत्रिक है, केवल सौहार्दपूर्ण वाला है, प्यार मोहब्बत का भारत है। आज हम आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे नेता राहुल गांधी जी, जिनको कितना बदनाम किया गया, आप किसी भी विचारधारा से आते हो, लेकिन इस बात को तो मानेंगे कि आपका नेता हो, मेरा नेता हो, उसको बदनाम करने का अधिकार किसी को नहीं है। हम, आपको याद होगा, पहले कहते थे कि जिस दिन वोटिंग होती है, जिस दिन चुनाव का दिन होता था, हम कहते थे अब लोकतंत्र का फेस्टिवल है, पर्व है, बहुत सारी दुकानें सजेंगी, बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे, आप जाकर अपने नुमाइंदे को चुनेंगे, यही तो कहा जाता था। आज क्या कहा जा रहा है कि आज सबको खत्म कर दो, एक राष्ट्र, एक नेता, एक दल कर दो। आप तो देख ही रहे हैं, पहले मोर पाला था, देखी थी आपने वो फोटो?
हमारे प्रधानमंत्री जी की, जहां वो मोर को दाना खिला रहे थे कोरोना के समय में, लोगों को कह रहे थे कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती और दिया जलाओ। साइंटिफिक टेम्पर की बात नहीं कर रहे थे। आज जानते हैं वो मोर कहाँ है? उस मोर के पंख को लेकर कल प्रधानमंत्री जी समुद्र के अंदर उतरे थे। मतलब मोर तो हो गया नो मोर। यही है इनका तरीका। इसलिए जो फैशिस्ट होता है ना, जब आपको ज्यादा प्यार करता है तो उससे आप कहिए भाई हम हो गए हैं सावधान, मगर अब हम उस जगह को भी पार कर चुके हैं, क्योंकि वो खतरा हमारे घर के अंदर आ गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से माहौल पूरे देश में खराब किया जा रहा है। हमें इस माहौल को खराब करने वालों से बचना होगा। आपको याद होगा जिस वक्त कोरोना आया, उस वक्त हमारे मजदूर पूरे देश से चल रहे थे और प्रधानमंत्री जी की सरकार, बीजेपी की सरकार के वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे कि सड़क पर कोई नहीं है। क्या आपने और मैंने नहीं देखा उनको? क्या आपका दिल नहीं रोया? क्या मेरा दिल नहीं रोया? उस वक्त वो गरीब मजदूर अपने घर जाने को तड़प रहे थे, खाने को उनके पास नहीं था कुछ भी, और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? मोर को दाना खिला रहे थे। वही मोर जो आज हो गया नो मोर। लाइनों में खड़ा करने का इन्हें शौक है। नोटबंदी के सामने